Yep. Dear colleagues, welcome to the second day of our virtual assembly of IPU. Good morning, good afternoon, good night for some of you. It's always a pleasure to be with you. We had a very productive day yesterday and a lot of interventions on our general debate. But we didn't finish the list of speakers and all the people that wish to take the floor. So we will go forward now, and after it, we'll go to the other items of our agenda. The first speaker that will take the floor is the speaker. Oh, dear colleagues, Mr. President, from the outset, I wish to applaud you and the Secretary General and his team for the excellent arrangements for the virtual 142nd Assembly and related meetings. The first of its kind taking place, particularly during these unprecedented COVID-19 circumstances. As we navigate through the new normal of virtual meetings, we are indeed proud that the IPU continues to deliver on its mandate under your mature presidency and that of the Secretary General. The COVID-19 pandemic has heightened the need for multilateralism anchored in collective efforts in resolving global challenges threatening humankind existence. The role of parliaments in overcoming the vagaries of the current COVID-19 global pandemic cannot be overemphasized. Accordingly, parliaments should act in a robust manner in predicating their legislative oversight and representation roles in the face of the exigencies created by the pandemic. There is need for intensified publicity about the catastrophic impact of the pandemic worldwide, and the world must offer proper solutions in the circumstances. Concerted efforts for the testing of the population in order to
تصب في صالح شعوبنا ودولنا. إن العالم يمر بواحدة من أعقد وأصعب التحديات، فالجائحة لم تلق بآثارها على مجالات الرعاية الصحية فحسب، بل امتدت لتلقي بظلالها على العديد من القطاعات المختلفة، الأمر الذي يحتم على البرلمانات والحكومات معا العمل على تقليل تلك الآثار والسعي لضمان مواصلة الخطى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وما نتج عن جائحة كورونا من آثار يثبت أن العالم بحاجة ماسة اليوم إلى تغليب القيم الإنسانية على المصالح الآنية والضيقة، وأن يكون شعار المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة هو الشراكة الحقيقية في جهود البحث العلمي والاستمرار إنتاج وتطوير اللقاحات وتوزيعها على الدول وفق أسس عادلة دون تمييز. ولا شك أن الإجراءات التي تنهض بحقوق الإنسان وتضمن ممارسة ديمقراطية فاعلة هي وحدها التي تضمن تعافي كامل ومستدام وتساهم في مواصلة بناء العالم بشكل أفضل، وتعزز القدرة على مواجهة التحديات، وذلك عبر إدراج حقوق الإنسان في صميم جهود الاستجابة والتعافي، بما يساعد على تعزيز استقرار المجتمعات والدول. معالي الرئيس، الحضور الكرام، إننا في مملكة البحرين وتطبيقاً للرؤى الدقيقة من قبل القيادة السياسية اتخذنا خطوات سباقة مع بداية تفشي الوباء لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ارتكازاً على قاعدة متينة من التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار يعزز من حقوق الإنسان والحريات العامة. وتحققت بذلك نتائج مثمرة في التصدي للوباء وتطبيق تداعياته على مختلف المستويات وتوفير العلاج واللقاح للمواطنين والمقيمين مجانا على حد سواء، حتى نالت البحرين إعجاب وإشادة الدول والمنظمات كمنظمة الصحة العالمية. ولقد حرصت السلطة التشريعية في مملكة البحرين منذ بداية الجائحة على مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين والمقيمين، وتفاعلت بشكل إيجابي مع المبادرات الحكومية والرسمية التي استهدفت تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الفئات الأكثر تضرراً. فقدمت بذلك البحرين نموذجاً يعكس الالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان ويتوخى أهداف التنمية المستدامة. أشكر لكم حسن إصغائكم، كما أنني أشكر لكم حسن إدارتكم وتنظيمكم لهذا الاجتماع الهام، مع خالص تمنياتي بأن ينجح اجتماعنا هذا ويحقق الأهداف النبيلة المرجوة. شكرا. Thank you so much, Madam Speaker. It is always a pleasure to give you the floor. Now we will go to the list of members of Parliament, and allow me to give, first of all, the stage to the chairperson of the New Zealand IPU group, because we understand all that is too late in New Zealand. And so, Madam Louise Hall, the floor is yours. Welcome. Tēnā koutou katoa. Mr. President, colleagues, my name is Louise Hall, Member of Parliament from Aotearoa, New Zealand, and Chair of our IPU group. The COVID-19 pandemic has exacerbated existing inequalities and set us back on achieving the Sustainable Development Goals, but has presented us with a strategic opportunity for change, innovation and global cooperation. In 2019, UN Deputy Secretary General Amina Mohammed noted, "Human rights are an intrinsic part of sustainable development, and sustainable development is a powerful vehicle for the realisation of all human rights." I want to speak of two global challenges. Firstly, climate change, and secondly, human rights. As parliamentarians, we must advocate for all citizens, but particularly for those who are vulnerable due to the pandemic, conflict, climate change and economic disadvantage. New Zealand is committed to working with our partners in the Pacific and beyond to build resilience. We simply cannot afford to lose momentum on tackling climate change.
This will take action from every country. Our Parliament was in near unanimity, passing the climate change response, zero carbon legislation, and establishing an independent climate change commission. A major focus of New Zealand's development assistance is to help Pacific countries reduce vulnerability to the impacts of climate change, build climate resilience, and meet emissions targets. The pandemic has also disproportionately affected women with a disability, older women, ethnic and migrant women, Indigenous women, and members of our LGBTI+ community. I want to ensure the rights of all peoples are on the IPU agenda, and I am pleased to have an opportunity to influence this through my position on the Bureau of Women Parliamentarians. I urge us as parliamentarians to use our positions of power to defend human rights defenders such as Nasreen Sotoudeh and other advocates promoting gender equality, those who defend the principles of democracy and the rule of law, and those of us, including members of Parliament, who scrutinise the actions of their own governments and others around the world. Further to this, I'm extremely concerned to note sanctions against parliamentarians who have called attention to human rights abuses in other jurisdictions, such as the People's Republic of China. It is a careful balance to respect the sovereignty and institutions of our friends within the IPU family, but we cannot stay silent on the troubling situations in Xinjiang and Hong Kong for fear of sanctions and reprisal. If we are silent, we are complicit. That is why we must all speak together and work together for change. He waka eke noa, we are all in this together. Thank you very much. Thank you so much, and good night to you, dear colleague. Now we will go to the president of the Spanish IPU group, member also the president of the Standing Committee on Peace and International Security of IPU, our colleague José Ignazis. You have the floor. Querido presidente Pacheco, queridos colegas, nuestro planeta está afrontando una de las crisis sanitarias más graves del último siglo. Una crisis que lleva asociada un gran impacto económico y social y que ha dejado millones de muertos y de secuelas. Hoy, sin embargo, el mundo desconoce con exactitud todavía el origen del problema y elementos sustanciales de su extensión por el planeta en los primeros momentos. Desde el punto de vista de salud pública, como médico, nada me impide pensar que esta situación pudiera reproducirse en el futuro. Y, por lo tanto, lo primero que tienen nuestros pueblos como derecho, nuestros ciudadanos, es a conocer esos elementos como base para poder prevenir que se pueda repetir una situación de esta naturaleza y para que sirva también para diseñar respuestas eficaces en términos de biodefensa, para dotar a los ciudadanos de elementos de protección individual y colectiva y para tener reservas estratégicas y capacidades sanitarias, científicas y logísticas para afrontar nuevos retos. Si no hacemos esto, si no conocemos toda la realidad en detalle, si no reaccionamos de una forma consecuente, todo lo que hemos vivido, tantos muertos de los que nos hemos despedido en nuestras naciones, no habrán servido para nada, no habremos aprendido lo suficiente y eso creo que no nos lo podemos permitir como civilización. Esta pandemia ha impactado a todos los países y los parlamentarios somos conscientes de ello. A todos los actores de los conflictos ya existentes en el planeta, ha exacerbado problemas locales y globales y nos ha mostrado con toda evidencia nuestras vulnerabilidades, nuestra debilidad en nuestras estructuras de respuesta clásicas y también de nuestros sistemas multilaterales. No podemos sentirnos satisfechos con lo que ha pasado, no podemos sentirnos satisfechos de cómo han sido en términos de respuesta todas nuestras gestiones, nuestros trabajos
ni podemos olvidar las consecuencias, porque de hacerlo de esta manera estaríamos abonando sin duda la posibilidad real de repetirlo pronto. Junto a respuestas inadecuadas, sin embargo, también hemos apreciado ejemplos de una enorme solidaridad, de una magnífica comportamiento que tienen que enseñarnos que de este tipo de crisis solo se sale si salimos todos juntos. Queridos amigos, esta crisis también nos ofrece la posibilidad de repensar y de reconstruir nuestras estructuras y nuestros sistemas, todos ellos. Y por lo tanto es el momento de abordar los desequilibrios y las fragilidades, de innovar para que a la vez que trabajamos en la recuperación avancemos en nuestra seguridad en sentido amplio, en nuestras capacidades preventivas, las amenazas de las crisis sobre nuestros sistemas democráticos y de derechos humanos y que valoremos también nuestra vida prepandémica, mientras a la vista de lo que hemos vivido nos preparamos como parlamentarios para seguir construyendo un mundo mejor con nuevos desafíos. Muchas gracias, queridos colegas desde España. Muchas gracias. E agora tem a palavra a Presidente da Delegação de Angola, a Senhora Deputada Idalina Valente. Muito obrigado também pelo seu trabalho no Comitê Executivo. Bem-vinda, Senhora Deputada, e permita que expresse as minhas condolências pelo falecimento do deputado Raul Danda, deputado do Parlamento de Angola, que integrava a delegação à União Inter-Parlamentar. Tem a palavra, Senhora Deputada. Sincera. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se me ouvem. Ouvem-me? Não parece. Excelência, Sr. Presidente da União Interparlamentar, deputado Duarte Pacheco, Sr. Secretário-Geral, caros colegas, Srs. Presidentes dos Parlamentos. Ao intervir sobre um tema tão importante quanto oportuno, superar o Covid hoje e construir um amanhã melhor, o papel dos Parlamentos, começo por salientar os apoios que Angola recebeu da Organização Mundial do Comércio e dos parceiros internacionais. Este apoio foi fundamental para que o plano elaborado e implementado pelo Governo da República de Angola tivesse conseguido que o número de casos e, sobretudo, de mortes devido à pandemia fosse consideravelmente reduzido comparativamente com muitos países da região, do continente e do mundo. Gostaria, pois, de centrar a minha intervenção em dois momentos especiais. O primeiro sobre as consequências que a pandemia provocou no que concerne à agudização da pobreza e ao aumento do desemprego, com particular incidência para as mulheres que vivem maioritariamente da informalidade. Este isolamento levou também à agudização das situações de violência sobre as mulheres e as crianças, sem contar com as perdas humanas devido à doença e à desestruturação das famílias, entre outras. Consequentemente, pensar na recuperação pós-Covid implica não só pensar em formas de atenuar as consequências diretas da pandemia, principalmente na economia e na saúde, mas também em todas as áreas que, de uma forma ou outra, a pandemia fez surgir, agravar ou revelar. A complexidade da situação exigirá medidas não só imediatas, mas também estruturais, transversais, conjuntas e multilateralmente coordenadas. Em segundo lugar, tendo em conta a descoberta das vacinas assumidas por todos os países como um bem público de prioridade máxima. Atualmente, Angola apoia a iniciativa de uma isenção temporária dos direitos de propriedade intelectual relacionados com a Covid-19, tanto para as vacinas como para os medicamentos,
com vista a evitar o atual acesso desigual às mesmas. Nós apoiamos igualmente a ideia de que deverá ser a OMS a liderar o processo de um passaporte universal de vacinação, a fim de evitar a discriminação e não deixar ninguém para trás. Conscientes que os desafios globais que enfrentamos merecem uma resposta igualmente global, consideramos que o papel dos parlamentares, enquanto representantes dos povos, devem centrar-se em tornar efetiva a implementação de todas as leis que visam eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres e os jovens, os mais vulneráveis, aprovar orçamentos que contemplem o reforço dos sistemas de saúde pública, mas também o combate à pobreza, na educação e no apoio às políticas ambientais. Temos, por conseguinte, de nos recriar para melhor enfrentar a ordem mundial pós-Covid-19. A nossa integração constitui, pois, uma adequada resposta multilateral. Enfrentemos juntos esta crise e juntos, mais facilmente, venceremos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, caros colegas. Muito obrigado, cara colega, senhora deputada. Now I will give the floor to the member of the German Bundestag and also member of the board of the Forum of Young Parliamentarians from Germany, our colleague, Mr. Leckl. You have the floor. Honorable President, dear Duarte, dear Secretary General Martin, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, the light at the end of the tunnel is there, but let's catch it all together instead of one after another. We can solve the COVID-19 pandemic only on a global level. However, to achieve this, we need more multilateral cooperation. We still face severe challenges to vaccines as soon as they become available. As a result, in July 2020, the World Health Organization established the COVAX initiative for a fair and equitable distribution of any licensed vaccines. Our goal was to ensure that each participating country receives a granted share of doses to vaccinate the most vulnerable 20% of its population by the end of 2021. However, currently, we are far away from this goal. Therefore, in the coming months, it is crucial to accelerate this vaccination campaign by significantly strengthening the COVAX initiative. To achieve our targets, first, we need to enhance the financial base of the COVAX initiative. Second, we have to ramp up production, licensing, and the distribution of those vaccines. Third, we must advocate that those states donate part of their COVID-19 vaccines quickly and unbureaucratically that have ordered multiple times the required doses per capita. All three measures combined will bring us closer to an end of this global pandemic. Thank you very much for your attention. Thank you so much. Dankeschön. Now we will go to Switzerland. The president of the Swiss IPU group, our colleague Christian Loch. Vous avez la parole. Dear Mr. President, dear Mr. Secretary General, the corona pandemic has for more than a year been a significant challenge, not only for policymakers, but for our entire society as a whole. COVID-19 has hit us on a scale we could never have imagined before. We were not prepared for it, neither globally nor regionally. As co-rapporteur in Belgrade in October 2019, I remember very well we adopted a resolution that called for strengthening universal health coverage. It addressed, among other things, the need to improve international cooperation in response to pandemics. So the IPU was able to look into the future
at that time. For the future, however, the achievements of our organization must not remain mere words. We have to take our resolutions even more seriously and use them as a guideline for our daily parliamentary work. In order to fight Corona, it was not primarily money that was needed, but also other values like solidarity and respect in addition to medical expertise. The principle of treating everyone equally and leaving no one behind has always been at the forefront. This is and remains the most important commitment that we have to implement in the IPU community. International solidarity is a pillar of our society. It is a pillar of our organization. I wish all of you good health. Thank you so much. And the same. Thank you so much for your work for so long in our organization. A very important contribution. Now, I will give the floor to the member of the Chamber of Deputies of Chile, our colleague Juan Coloma. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Junto con saludar a la delegación uruguaya por la pérdida del senador Larrañaga, que tantos años estuvo en esta organización. Quiero brevemente referirme al tema que nos convoca. Probablemente nos tocó a nosotros como parlamentarios estar a corto plazo. Pero sí hay cosas que a corto plazo sí podemos hacer, que es velar por la solidaridad y sobre todo por la capacidad de mantener una verdadera libertad de comercio entre nuestras naciones. Chile ha sido un país que está dentro de los 5 que ha más vacunado a personas ha logrado generar. Pero eso ha sido con un gran esfuerzo. Y nosotros hemos visto que lamentablemente en momentos duros como este, las libertades de comercio tienen políticas proteccionistas que afectan la confianza de distintos países con uno. Particularmente me refiero, por ejemplo, a políticas públicas de la Unión Europea que han impedido que determinados laboratorios puedan vender a países fuera de la órbita europea o cumplir los contratos que habían suscritos para proporcionar la vacuna. Eso genera obviamente desconfianza y yo hago un llamado a reflexionar esas políticas públicas, porque de lo contrario cada país va a tener que tratar de ser autosuficiente. Vamos a tener que regresar a los años 50 o los años 60, en donde todos los países vamos a tener que tener de todos por desconfianza en lo que otros vayan a hacer, lo que obviamente retrasa el grado de desarrollo y de crecimiento de las personas más necesitadas. Por eso mi llamado es en lo que sí podemos hacer, porque hay cosas que es muy difícil, pero otras cosas que sí son fáciles. Somos todos miembros de los parlamentos. Debemos exigir a nuestro gobierno, a todos los gobiernos, tanto en la lógica de la solidaridad en momentos difíciles, pero también en mantener las libertades de comercio. De lo contrario, solo la desconfianza podrá asumir los roles que vienen. Ojalá esta sea la última pandemia, ojalá este sea el último drama planetario, pero nadie lo sabe. A lo menos tratemos de mejorar las condiciones que nos relacionamos los países y respetemos los contratos, respetemos las libertades de cada uno. Muchas gracias, señor presidente. Thank you so much also, caro colega. Now I will give the floor to the leader of a delegation of Ukraine, Madam Olga Rudenko.
Parliamentarians around the world today have the opportunity to exchange their views and national experiences of how measures they have adopted help to tackle the challenges caused by the pandemic. The COVID-19 pandemic has changed our world. It has stress-tested our political, economic, social, and cultural infrastructure. It has pushed the limits of health systems, both weak and strong, leaving no country untouched. Low, middle, and high-income countries have all been hit hard. Our best way forward is to stick with science, solutions, and solidarity. Only together we can overcome this pandemic. We must seize the moment to come together in national unity on global solidarity to control and confront COVID-19. Ukraine fully supports the international community efforts to ensure equitable distribution of vaccines in a spirit of global solidarity. Since the beginning of the COVID-19, the Ukrainian parliament has undertaken a number of steps aimed at countering the problems that the pandemic has raised. Among them were the legislative regulations intended to simplify the procedures for the procurement of goods, works, and services necessary to combat COVID-19, urgently transforming the healthcare system to be able to cope with the new challenges, encouraging medical professionals who were treating the COVID patients, implementing the necessary quarantine measures. Also, as the parliamentarians, we have made it possible for the people to work from home, enable children and young people to study distantly, adopted the decisions necessary to support businesses that have suffered unprecedented losses due to the pandemic. Furthermore, Ukraine currently has two fronts to fight on: COVID-19 and the ongoing Russian-Ukrainian armed conflict in the east of the country. Hostilities and violence on the ground jeopardize to protect the civilian population in the Ukraine and army facing the challenges of the pandemic. Thank you very much. Thank you so much, dear colleague. Now I will give the floor to the Deputy Speaker of the National Assembly of Mali, Mr. Traoré. Vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les sénateurs et députés. Tout d'abord, je tenais à remercier le Président pour sa brillante élection et en même temps le travail remarquable que le secrétaire général abat tous les jours. Et je tiens enfin aussi à vous transmettre les salutations du président du CNT, M. Malik Diaw, et l'ensemble des conseillers du CNT. Concernant le Covid-19, qu'on dit couramment coronavirus est une maladie à fort potentiel épidémiologique, pathologique et létale, ce virus du moins létal a été constaté en décembre 2019 en Chine, réalisant ainsi une pandémie actuelle avec une mortalité accrue. Le Mali a enregistré son premier cas le 25 mars 2020. Actuellement, le Mali, la situation cumulée depuis le début de la pandémie au Mali est de 14 252 positifs et 514 décès. Et en plus de ça, nous avons quand même enregistré 9 405 guéris. À ce jour, 1097 personnes contacts font l'objet d'un suivi quotidien. L'Assemblée nationale du Mali, lors de sa 5e et 6e législature, l'hémicycle a enregistré 8 cas positifs, dont 3 décès, 5 guéris. L'actuel Conseil national de transition dénommé CNT a enregistré 3 cas positifs, 0 décès et 3 guéris. Les actions menées au sein du Conseil national de transition, c'est la vaccination par le vaccin AstraZeneca. 62 personnes ont été vaccinées. Leur première dose de vaccin a été faite le 30 avril 2021. Le travail alterné
la désinfection des locaux, l'application, l'organisation au sein du CNT, une question d'actualité avec invitation de plusieurs ministres sur la gestion du Covid-19 au Mali a été effectivement enregistrée. Voilà, honorables sénateurs et députés, ce que nous avons pu faire concernant la lutte du coronavirus au Mali. Je vous remercie infiniment et vous dis à la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup, chers collègues. We are going now to the member of the National Assembly of Azerbaijan, Mr. Bayramov. You have the floor, please. Thank you, Honorable President, dear Assembly delegates. Thank you for the opportunity to speak today. The topic of this Assembly is dedicated to overcoming the pandemic, an issue that worries the entire world community and each country individually. COVID-19 pandemic has overwhelmed healthcare systems and caused a widespread social and economic disruption. Today's experience shows that international law within the framework of global health, national legislation and healthcare systems were not ready for a pandemic. COVID-19 exposed the world countries to new challenges, and my country, Azerbaijan, is not an exception. Honoring its international responsibility, Azerbaijan has made voluntary contributions to the World Health Organization and has provided direct humanitarian and financial assistance to more than 30 countries in their fight against the coronavirus, most of which are least developed countries. Azerbaijan also contributes to the efforts to mobilize global action against pandemic. As the chair of the non-aligned movement, Azerbaijan organized the summit of the movement in response to coronavirus in May 2020 and initiated the special session of the UN General Assembly last December. At those events, access to vaccines, perhaps one of the most topical and pressing problems of our time, was raised and discussed. In this regard, we would like to express our deep concern with unequal and unfair distribution of vaccines among developing and developed countries. Some countries hold several times more vaccines compared to their actual needs. It's clear that in such circumstances, other countries will face vaccine shortages. Azerbaijan will continue to promote and advocate for just and fair allocation of vaccines worldwide. It's not a coincidence that Azerbaijan put forward a draft resolution named Ensuring Equitable, Affordable, Timely and Universal Access for All Countries to Vaccines in response to the coronavirus disease pandemic at the United Nations Human Rights Council, which was adopted on 23rd of March this year. Azerbaijan was also among the first countries to join and support COVAX initiative. We will very much hope that this platform
a number of facilities and compensations. This dangerous phenomenon came out calling of early parliamentary elections in the time of the pandemic and crisis. Nevertheless, we, with the help of our international partners, such as World Health Organization, World Bank, European Union, Russia, China, Romania, and many others, managed to decrease the numbers of daily COVID-19 infected citizens under 100, which is very good. This fact allows us to steadily return to a normal life. Thank you. Thank you so much, dear colleague. Now, our colleague senators from the Colombia, Ana Agudelo. You have the floor. La representante de Colombia. Muy buenos días, señor presidente. Buenas tardes y noches para algunos compañeros. Como miembro invitada a esta parte 142 de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria designada por el Congreso de la República para participar desde la delegación de Colombia y en atención a estos temas propuestos para la discusión que se dio en las comisiones y en el Pleno de la Asamblea, quisiéramos dejar algunos aportes y recomendaciones, no sin antes agradecer la invitación y enviar un saludo fraterno a todos los colegas parlamentarios de todo el mundo. Nos suscribimos a las distintas intervenciones que han hecho nuestros colegas hasta este momento en la parte de reforzar que es necesario impulsar desde estos espacios el fortalecimiento del diálogo social para resolver aquellos conflictos de distinta naturaleza y lograr una sociedad armónica. Consideramos fundamental el rol que tiene el sector religioso en esta parte y en el proceso de facilitar ese diálogo entre autoridades públicas y comunidades, así como también en el caso nuestro ha sido desde el sector religioso un aporte fundamental para enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus efectos. Por eso es tan importante que desde nuestra perspectiva debamos avanzar en fortalecer este vínculo entre lo público, lo privado y el tercer sector, especialmente allí en ese tercer sector con las organizaciones del sector religioso que nos ayuden a consolidar la paz y a cerrar brechas que hay en nuestros países. En lo que hoy nos convoca puntualmente frente a superar la pandemia y construir un mañana mejor y ese papel que tenemos los parlamentarios, queremos contarles que desde el Congreso de la República de Colombia asumimos este reto de continuar deliberando y desarrollando propuestas para enfrentar la pandemia del COVID y sus efectos en la salud. Para ello es evidente que las democracias se han podido adaptar mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo cual ha permitido ese debate continuo y teniendo en cuenta ese impacto positivo sobre la democracia participativa, queremos recomendar y en cada país que podamos fortalecer el acceso a los medios de comunicación mediante el cierre de la brecha digital, considerando el Internet como un servicio esencial, totalmente esencial, teniendo en cuenta lo que se ha venido fortaleciendo y que se considera hoy en día la vía de acceso para los derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo e inclusive para el ejercicio del derecho en la libertad de culto y de conciencia. En materia de políticas, consideramos que es necesario fomentar el crecimiento económico, protegiendo la economía de los hogares y allí es necesario impulsar la formalización, el empleo y el emprendimiento. La pandemia sabemos que ha tenido grandes efectos en la parte económica, sobre todo en el mercado laboral. Por ello es que es necesario que por medio de esta población informal podamos desarrollar políticas que, por ejemplo, caractericen a esta población del sector informal en aras de conectar la oferta y la demanda de bienes y servicios. También que esta población pueda tener un acceso a la seguridad social
y a modelos de negocios rentables y sostenibles, que podamos facilitar su formación con cada etapa del emprendimiento y que podamos con capital. Thank you so much, dear colleague. It was very important. Now I will give the floor to the member of the National Assembly of Lesotho, our colleague Romol Lanka. You have the floor, madam. Thank you, Mr. President, dear colleagues. It is of paramount importance to highlight that the pandemic caught everyone off guard, and its dimension was neither measured nor determined. Yet the net effect of it was catastrophic. Lesotho was already struggling to strengthen its performance on developmental goals related to poverty reduction, health, and HIV and AIDS. The impact of COVID-19 on her progress has had far-reaching reversals on the little progress already attained in key sustainable development goals. In March 2020, the Prime Minister declared COVID-19 a national emergency and consequently imposed the first COVID-19 lockdown. The courts of law subsequently ruled that Parliament work should not be impeded by lockdowns and related restrictions and declared it an essential service. The first positive case was registered in May 2020, and with the lockdowns and curfews that followed, Parliament continued its work in the form of physical meetings that complied with COVID-19 regulations and WHO protocols. With the COVID-19 situation reaching unprecedented levels in January 2021, the Speaker framed temporary standing orders, which were accordingly adopted by the House. This determined that the House and its committees must conduct hybrid sittings. That was then enabled by provision of iPads to all members of Parliament and enhancing Parliament Wi-Fi and technological equipment. The country itself was bound to make a U-turn to revamp its economy and gear up for response and recovery from immediate health and economic shocks. This meant making difficult decisions to balance the demands of responding directly to COVID-19 while maintaining essential service delivery to mitigate the risk of system collapse and create solid foundations for the future. The government is currently formulating a strategy called the Lesotho Economic Recovery Policy, whose concept notes focuses on health, saving the economy, and social protection. In Parliament, Portfolio and other committees are holding government accountable for possible omissions in the planning and provision of services, especially provision of grants to the vulnerable. The HIV and AIDS Committee has just conducted a study on the safety of COVID-19 vaccines on people living with HIV and AIDS. Members are asking a plethora of questions regarding the funding of the NACOSEC and numerous food packages provisions made to the vulnerable by government. There's a good number of motions from members desiring establishment of specific committees on COVID-19 to ensure regular monitoring of government interventions. I thank you, Mr. President. Thank you so much, dear colleague. Now we will go to the first Deputy Speaker of the National Assembly of the Democratic Republic of Congo, our colleague Kabund Akabund. Monsieur Kabund Akabund. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, le Parlement de la République démocratique du Congo félicite Monsieur le Président de l'Union interparlementaire pour sa dernière élection, mais aussi tous les nouveaux élus. Il remercie également tous les collègues qui ont bien voulu porter leur choix sur l'un d'entre nous, en la personne de l'honorable député Boris Bokulaka en qualité de membre du Comité des droits de l'homme des parlementaires. Il salue par la même occasion les thèmes choisis pour les débats, lesquels méritent en ce moment l'attention particulière de toute l'humanité. Bien qu'à des degrés différents, cette pandémie sévit partout, décimant des milliers de vies humaines et explosant au passage les taux de morbidité dans le monde. En RDC,
le dernier bilan annoncé par le gouvernement fait état de 31 248 cas confirmés à ce jour et de 780 décès, dont 32 parlementaires. À travers le monde et à quelques exceptions près, la tendance à la baisse de la courbe évolutive de la COVID-19 s'observe enfin avec un timide soulagement et un regain d'espoir. La mise au point de vaccins ainsi que leur administration sur des populations y est sans doute pour beaucoup. Par ailleurs, sur le plan économique, il est indispensable de promouvoir la solidarité entre les pays riches et ceux à faible revenu, fortement touchés par cette crise sanitaire. Monsieur le Président, le Parlement congolais a effectivement contribué à la lutte contre la COVID-19. Sans relâche, il a procédé au contrôle du gouvernement au sujet de la mise en œuvre effective des mesures prises pour lutter contre cette pandémie. Il s'apprête également à enrichir dans le meilleur délai notre arsenal juridique en vue de renforcer la recherche scientifique et d'améliorer ainsi les cadres légaux existants en la matière. Je vous remercie de votre attention. Thank you so much. Now, I will give the floor to the Deputy Speaker of the Council of the Federation of Russia, our colleague, Mr. Kozashev. Of course, I need to say also, thank you so much for your work and your contribution. As Vice President of IPU and member of the Executive Committee, of course, and to all your contribution to our organization. You are also the chair of the Euro-Asia Group. We worked together very closely for many times. Mr. Kosachev, you have the floor. Добрый день, дорогие друзья, уважаемый господин президент, дорогой Пачека, коллеги. Я вас искренне рад приветствовать из стен Таврического дворца в Санкт-Петербурге, того самого места, где мы с вами в 2017 году проводили 137-ю Ассамблею Межпарламентского союза. Эти стены хранят дух Межпарламентского союза, и мы искренне верим в то, что и Межпарламентский союз хранит дух Санкт-Петербурга, место, где Межпарламентский союз провел свою самую представительную в истории ассамблею. К теме нашей сегодняшней дискуссии. С самого начала пандемии Россия активно включилась в международные усилия по нейтрализации связанных с ней рисков и угроз. Россия первой в мире разработала и зарегистрировала эффективную и безопасную вакцину против коронавируса, а сейчас располагает еще 2 собственными аналогичными препаратами. Кстати, скоро будет запущена в оборот и 4-я. Набирает темпы и вакцинация. Но первая вакцина, российский «Спутник Ви», уже зарегистрирован почти в 70 странах, где проживает около 40% мирового населения. И это выводит ее среди других аналогов как минимум на 2-е место. Ну а кроме всего прочего, мы еще и единственная страна в мире, которая передает в другие страны не только вакцины, но и технологию их производства. Еще одна наша новация. В рамках Евразийского экономического союза запущено электронное приложение для безопасных международных поездок, путешествуя без COVID-19. Пользователи имеют возможность быстро найти лабораторию для сдачи теста, получить сертификат о его прохождении и беспрепятственно передвигаться через международные границы государств-участников. И мы будем рады поделиться этой практикой, этим опытом со всеми нашими уважаемыми коллегами. Одновременно наша страна оказывает адресную помощь более чем 60 государствам на всех континентах. Мы нацелены на дальнейшее наращивание потенциала глобального здравоохранения,
при координирующей роли Всемирной организации здравоохранения, которую мы всемирно поддерживаем. Видим, разумеется, большие перспективы с точки зрения повышения практической отдачи от нашей деятельности от образованной в прошлом году инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 и ее компоненту по вакцинам, инициативы COVAX. Нужно ускорять во Всемирной организации здравоохранения процедуру переквалификации новых вакцин, расширение списка вакцин в портфеле этого механизма. Ну а кроме того, пандемия ярко продемонстрировала потребность в комплексном подходе к достижению целей устойчивого развития. Мы уверены, что эпоха глобализации требует отказа от конфронтации и идеологии разделительных линий между народами и государствами. А решение этих задач требует активизации сотрудничества в рамках и Всемирной организации здравоохранения, и в целом Организации Объединенных вне зависимости от страны их происхождения. Ведь еще в начале прошлого года генеральный секретарь еще в начале прошлого года господин Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня во всех уголках мира и к созданию коридоров для оказания жизненно необходимой помощи, к отказу от односторонних санкций. В заключение, уважаемые коллеги, я хотел бы вас всех пригласить на Всемирную конференцию по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая будет организована Межпарламентским союзом здесь же, в Санкт-Петербурге, в мае будущего года при поддержке Организации Объединенных Наций. Мы искренне верим в то, что к маю будущего года человечество победит пандемию коронавируса, и мы все сможем вместе собраться вновь в Санкт-Петербурге, как это было в 2017 году. Спасибо за внимание. Thank you so much, Mr. Kosachev. We always will remember the success of the Assembly in St. Petersburg. And of course, thank you so much for your work to prepare the World Conference on Intercultural and Interfaith Dialogue that will happen in this wonderful city next year. You are always working with IPU. Thank you so much. And we hope we will have a great success in this event that will happen next May, between the 16th and 18th of May of 2022. Now I will give the floor to the Vice President of the Senate and leader of the delegation of Rwanda, Madam Nira Zafari. You have the floor, Madam. I think we have problems with sound. We are not receiving sound from from our colleague. I am trying to understand if it is easy or if we go to the other colleague and then after it we come back to our friend and the Vice President of the Senate. We are not receiving sound. So maybe, dear colleague, if you allow me, I will give the floor to other colleague, and after it we will try to get back to Rwanda. To the now Deputy Speaker of the National Assembly of Mauritius, our colleague Zaid. 'N 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 'n
Mr. President, may I firstly congratulate you on your election as President of the IPU, and also take this opportunity to congratulate all newly elected colleagues. May I also convey to you and the distinguished delegate my warmest greeting and that of honorable members of the Mauritian Parliament. I'll go direct to the topic. I'm pleased that Mauritius has been proactive in enacting measures despite the prevailing global crisis. I'll list out 5 measures. The government has, since the onset of the pandemic, maintained a high-level committee chaired by the Honorable Prime Minister on a daily basis to effectively monitor and manage the crisis. Parliament itself has restructured the chambers to maintain the sanitary protocol put in place, whilst also making use of visual conference for members from Rodrigue Island for smooth running of the democracy. Thirdly, legislation, COVID-19 Miscellaneous Provision Act, along with several regulations, has been enacted. With regard to measures for citizens and businesses, grant and low interest loan has been provided, wage and self-employed assistance scheme, special relief fund has been provided, preferential tariff for utility bill has been provided. Also, I'm glad to inform that the government has launched mass vaccination and testing campaign. May I, on a concluding note, Mr. President, state I am singularly honored as a first-time young parliamentarian to work together with other MPs and stakeholders to find a sustainable solution to this unprecedented crisis. This pandemic calls out for global solidarity and oneness of humanity. Together, hand in hand, is the only way forward. Thank you very much. Thank you so much, dear colleague. Now, the Deputy Speaker of the National Assembly and leader of the delegation of Nicaragua, Madam Espinhailas. Buenos días, Dios les bendiga. Señor Presidente, Diputado Duarte, parlamentarios, miembros de la UIP. La Asamblea de Nicaragua, junto con el Gobierno de la República, precedido por el comandante Daniel Ortega, con un alto grado de responsabilidad, tomó la decisión de seguir una estrategia singular, preventiva, proactiva, para enfrentar la pandemia sin decretar confinamiento, lo que ha garantizado un balance adecuado entre la pandemia y la economía. La Asamblea Nacional ha legislado para fortalecer la salud gratuita y universal, garantizando en los últimos 14 años desde el Presupuesto General de la República un incremento en la inversión en salud con el objetivo de fortalecer el modelo de salud familiar y comunitario, que tiene un fuerte componente preventivo dirigido a las personas, familias y comunidades, modernizando y ampliando la infraestructura hospitalaria y equipos. Se han aprobado convenios de préstamos por un monto total de más de $200 millones dirigidos a programas de atención de emergencias, prevención y contención del COVID-19. Apoyo a grupos vulnerables. Se han implementado el programa de vacunación gratuita contra la COVID, aplicándose 2 tipos de vacunas, Covishield y Sputnik, para la población, priorizando a los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas no transmisibles, con énfasis a personas con cáncer e insuficiencia renal. Por todo lo anterior, somos el país de Centroamérica con el menor número de casos, mayor tasa de recuperación y menor tasa de fallecimiento, el 2.6 por cada 100.000 habitantes, según datos proporcionados por la Universidad Johns Hopkins de Inglaterra. Nos sumamos a las voces de nuestros colegas a que desde la Unión Interparlamentaria se realicen acciones efectivas para garantizar el acceso a vacuna sin ningún tipo de restricciones.
En el año 2020, la producción legislativa impulsó la reactivación económica con énfasis en la pequeña y mediana industria nacional a través de un modelo de economía creativa, familiar e innovadora, que es la base para sostener y recuperar la economía local y nacional. Se han aprobado financiamientos dirigidos al sector energético, transformando la matriz energética, alcanzando un 77% de generación a partir de fuentes renovables. Somos un parlamento comprometido con la igualdad de género, por lo que seguimos aprobando importantes leyes dirigidas a hacer efectivas las buenas prácticas de género, como la reciente reforma a la ley electoral. Todo esto en correspondencia con los compromisos establecidos en el Plan de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Humano Sostenible y la Agenda 2030. El trabajo legislativo no se ha detenido a pesar de un intento fallido golpe de Estado, una pandemia declarada y el paso de 2 huracanes, Iota y Eta. Más bien se ha fortalecido y se ha ajustado a las exigencias y realidades del pueblo nicaragüense. Estamos en sesión permanente. No nos detenemos. Vencemos y venceremos. Gracias. Thank you. Thank you so much. Muchas gracias. Now we will go to the member of the Islamic Parliament of Iran, our colleague, Mr. Naderi. You have the floor, please. We are not receiving sound from Iran. اونا میگن که ما صدای ایران رو نمیشنویم. متاسفانه باز صدا نیست. آقای Go ahead, please. Can you hear me? Yes, dear colleague. You have the floor. Mr. President, you hear me? Yeah, okay. It is my pleasure to see you participating in this well-organized virtual meeting. Before I begin my intervention in accordance with the agenda, I would like to express our deepest condolences to the people of Palestine. Innocent men, women, and children have been massacred by Zionist forces and its deadliest and the most sophisticated weapons. We witnessed blatant and systematic violations of human rights, humanitarian law, and international law perpetrated by Zionist entity. These barbaric acts by occupying military apartheid regime once again have proven that the only path to peace in Palestine is holding off a referendum among all residents of Palestine, including the displaced Palestinians and the refugees. Dear colleagues, the Islamic Republic of Iran have an efficient, extensive, and effective health network. Despite the continuation of cruel and inhuman sanctions, we have had many successes in increasing domestic capacity and regional and international interactions in order to deal more effectively with this disease in the field of strengthening of network nationally, providing medicine and medical equipment, as well as producing and supplying vaccines. Unfortunately, some rich countries are preventing fair and equitable access to the coronavirus vaccine for some other countries. It is particularly against the wishes of the majority of the members of international communities. Undoubtedly, the strengthening and multilateralism and responsible commitment is an undeniable necessity for the international community to repair the damage caused by the corona pandemic.
At the end of my speech, I would like to express our people's sympathy and solidarity with the families of the victims of the COVID-19 virus around the world. Thank you. Shukran. Dear colleague, thank you so much for your statement. Agora dou a palavra à senhora deputada Lucinda Malema, membro da Assembleia da República de Moçambique. Bem-vinda, senhora deputada. Muito obrigada, senhor presidente da União Interparlamentar, pela concessão da palavra. Sua Excelência Presidente da União Interparlamentar, Suas Excelências Presidentes dos Parlamentos, senhoras e senhores deputados, Excelências. Honra-nos estar nesta Assembleia Geral, que uma vez mais se realiza em forma virtual devido às restrições impostas pelo novo coronavírus, para partilhar ideias e colher experiências na superação desta pandemia que a todos assola sem exceção. Saudamos, por isso, a liderança da UIP ao incluir na agenda, na 142ª Assembleia Geral, o debate do tema Superar a Pandemia Hoje e Construir o Amanhã Melhor, o papel dos parlamentos. Excelências, em tempos de pandemia, o papel do Poder Legislativo é fundamental para o enfrentar da crise provocada por este inimigo comum, um inimigo invisível e terrível. O mundo vive atualmente uma situação sanitária preocupante que, por sua vez, precipitou os países a uma profunda crise econômica, cuja superação necessita de um esforço e estratégias concertados. Na resposta a esta pandemia, os parlamentos desempenham um papel fundamental, não só na defesa da saúde pública, mas também daqueles que foram ou são mais afetados pelas consequências econômicas resultantes das medidas colocadas em prática para limitar o contágio. No tratamento desta questão, os legisladores são chamados a fazer um exercício que garante o equilíbrio entre a absoluta necessidade de defender a saúde pública e um esforço tendente a evitar o colapso da economia capaz de gerar uma outra crise. Moçambique, um dos países pobres do mundo, teve de se antecipar para fazer face à velocidade galopante da pandemia através de várias medidas, com preponderante intervenção do Parlamento, aprovando por 3 vezes consecutivas o estado de emergência, apesar do país ter, na referida altura, cerca de uma dezena de infecções confirmadas. Excelências, a pandemia do coronavírus não tem cores partidárias, razão pela qual, que em agosto de 2020, o Parlamento moçambicano aprovou por unanimidade uma lei que veio permitir a gestão de situações de calamidade pública, incluindo pandemias como a Covid-19, sem que fosse necessário recorrer à declaração do estado de emergência. Este exercício todo mostra o quão envolvente o Parlamento está na prevenção e combate à pandemia, tendo no horizonte um fim a atingir, que é a sua superação. Todavia, a necessidade de engajamento dos parlamentos e dos parlamentares na construção... Sim. Sim. Para concluir, a aprovação das leis de isenção nos produtos básicos e dispensáveis na vida dos cidadãos, com vista a alcançar a economia, uma vez que muitas empresas fecharam as suas portas e muitos trabalhadores perderam seus postos de trabalho por conta deste mal. A educação, nestes momentos difíceis em que o mundo vive, deve continuar a ser uma das prioridades dos parlamentares. Muito obrigada pela atenção que me prestaram. Muito obrigado, senhora deputada. Now I will give the floor to the member of the Palestinian National Council and leader of a delegation from Palestine, of course,
Mr. Alamat. شكرا. You have the floor and welcome. يلا. شكرا سيد الرئيس، ومرة أخرى نهنئكم بانتخابكم رئيسا لاتحاد البرلمان الدولي، وتحياتي إلى كل الزملاء البرلمانيين المشاركين في اجتماع الجمعية العامة. أود في البداية أن أشير بشكل سريع إلى الأوضاع الحالية في فلسطين، ونحن نواجه عدة أوبئة في نفس الوقت. وباء الاحتلال الجاثم فوق صدورنا منذ أكثر من 73 عاما، ثم جاءت وباء الكورونا، وأخيرا وباء التطهير العرقي والتدمير بأسلحة الدمار الهائلة التي استخدمتها السلطة القائمة بالاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، ومحاولة ممارسة التطهير العرقي في مدينة القدس وطرد السكان من منازلهم وبيوتهم في الشيخ جراح وسلوان وباب العمود وغيرها من أحياء القدس، وكذلك استمرار قيام قطعان المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، وهو من أهم المواقع الدينية للمسلمين في العالم إلى جانب مكة وغيرها. ولا شك أن ما جرى خلال الأشهر القليلة القادمة وما زال بعضه متواصل حتى الآن في القدس وفي أنحاء الضفة الغربية، حيث محاولة ضم الأراضي وسرقتها، وأيضا ممارسة الاستيطان الاستعماري في فلسطين. ورغم قرارات الأمم المتحدة العديدة والمتكررة بإنهاء هذا الاستيطان الاستعماري، والتي أيضا طالب العالم فيها، واليوم ينعقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف لهذا الغرض بمشاركة واسعة من أعضائه، وأيضا المسؤولين الدوليين خلال 48 ساعة الأخيرة استقبلنا العديد من وزراء الخارجية العرب وغير عرب، من أمريكا، من بريطانيا، وقبل أيام من ألمانيا، والكل يقاتل ويناضل من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام. أولا تثبيت التهدئة في غزة والقدس وبقية الأراضي الفلسطينية، وحتى داخل إسرائيل نفسها، عندما دعا الرئيس بايدن إلى وقف العنف بين الطوائف، ويقصد الاعتداءات التي تعرض لها العرب الفلسطينيون داخل إسرائيل في اللد، في حيفا والناصرة وعكا وعارة وغيرها من المدن والبلدات داخل إسرائيل. كلها تدل على أن سياسة الأبرتايد أصبحت جزء لا يتجزأ من Thank you. We will go to Paraguay, to our colleague leader of GRULAC, Senator Blano. Senator, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente.
parlamentarios, asambleístas, congresistas del mundo. Yo lamentablemente tengo que informar que desde ayer nuestro país, Paraguay, ocupa el primer lugar en cantidad de fallecidos por la pandemia del COVID-19 por cada millón de habitantes. Y realmente muy preocupado también como presidente del GRULAC, porque entre los 10 primeros países con mayor cantidad de fallecidos por cada millón de habitantes, en el número 6 se encuentra Bahamas, en el 8 Perú, en el 9 Chile, en el 10 Surinam y en el 2 está la República Oriental del Uruguay. Y en ese sentido estuve escuchando atentamente ayer el panel que se dio sobre la situación de esta pandemia del COVID-19 que nos afecta, por supuesto, a todos los países del mundo. Y quiero hacer una denuncia de parte de nuestro país contra el mecanismo COVAX. Nos dijeron, cuando empezó la pandemia, nos explicaron en qué consistía el mecanismo COVAX. Y nos decían que COVAX es uno de los 3 pilares del acelerador de acceso a herramientas COVID-19, que fue lanzado en abril por la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Comisión Europea y Francia, en respuesta a esta pandemia. Reunir a gobiernos, organizaciones de salud global, fabricantes, científicos, sector privado, sociedad civil y filantropía con el objetivo de brindar acceso innovador y equitativo a los diagnósticos, tratamientos y vacunas de COVID-19. El pilar COVAX se centra en este último, la adquisición de vacunas para combatir el COVID-19. Es la única solución verdaderamente global para esta pandemia, porque es el único esfuerzo para garantizar que las personas en todos los rincones del mundo tengan acceso a las vacunas COVID-19 una vez que estén disponibles, independientemente de su riqueza. Y esto, en el caso de Paraguay, presidente, estimado colega, ha sido lisa y llanamente una estafa. Una estafa porque nuestro país, a pesar de ser un país pobre, por lo menos en cuanto a recursos económicos, no en cuanto a su calidad de gente, ni en cuanto a sus recursos naturales, ha hecho un gran esfuerzo para poder conseguirlo a los efectos de que ese mecanismo COVAX pueda garantizar de vacunas para nuestro país. Y hemos adquirido del mecanismo COVAX 4.279.800 dosis. Senator, may you conclude, please? Sí, ok. Al día de la fecha hemos recibido apenas 170.000 vacunas. Entonces yo le pregunto al presidente y a los colegas de la Unión Interparlamentaria, ¿qué hace un país en vías de desarrollo cuando es estafado y hoy está en primer lugar en cuanto a muerte por habitantes para hacer justicia? ¿O es que vamos a quedarnos callados y vamos a permitir que nuestra gente siga muriendo por la irresponsabilidad de un mecanismo con el aval de la OMS que supuestamente iba a garantizar la provisión de vacunas? Thank you. Thank you, Senator. We are trying to go to Mexico, to Mrs. Reynosa, member of the delegation, and please, you have the floor. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días. Un gusto saludarlo, presidente Pacheco, al estimado secretario general de la Unión Interparlamentaria. Estimadas y estimados parlamentarios, vivimos tiempos en donde el mundo padece un pesimismo persistente ante una realidad que parece inamovible. Cuando pensamos que éramos capaces de solucionar todo gracias a los avances tecnológicos, llegó esta crisis de salubridad para recordarnos la fragilidad humana. Después de más de un año de pandemia por COVID-19, de vivir una de las crisis de salubridad que conllevó
a una de las crisis socioeconómicas más grandes de la historia, nos encontramos en un punto crucial. Debemos abordar estratégicamente los problemas estructurales que enfrentan nuestros países para poder otorgar oportunidades eficaces y viables en esta nueva fase de recuperación. Al observar los retos que se han presentado durante la pandemia a los distintos sistemas de salud en el mundo, nos deja claro que no existe un modelo perfecto. Estos hechos nos deben de hacer pensar en cómo transformar y evolucionar de manera positiva en materia de salud a nivel mundial. Tenemos todavía el reto de la vacunación. En México apenas se ha logrado el 10% con esquema completo. Falta el sector médico que ejerce en áreas distintas al sector público. La recuperación económica se ve difícil de lograrse, la generación de empleos muy lento y la inseguridad se ha agudizado. Ante la adversidad, el compromiso. El mundo, hoy más que nunca, nos hace un llamado a las y los parlamentarios, un llamado que debemos atender de manera urgente, con responsabilidad, con compromiso, con lealtad y con coraje. El poder de decisión de cada una y cada uno de nosotros tiene que ser trascendental para las generaciones presentes y futuras. Tenemos la oportunidad de asumir con compromiso la enorme responsabilidad que hoy nos atañe. Demostremos que somos capaces y demostremos que somos más que la suma de nuestras ambiciones personales, que unidos fuimos capaces de estrechar lazos de unión, de cooperación y empatía. Desde la Unión Interparlamentaria asumimos la responsabilidad, pero también importante, que los gobiernos asuman una responsabilidad objetiva más allá de ideologías y de simpatías partidistas. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día. Muchas gracias. We are going now to Nigeria, to the Member of House of Representatives, Mr. Gayadine. You have the floor, please. Thank you very much. Thank you, Mr. President. I wish, first and foremost, to congratulate you and all the elected colleagues serving in various capacities. I really quickly want to apologize on behalf of the Deputy Speaker of Nigerian House of Representatives, who is unavoidably absent for obvious other parliamentary engagements. However, I would like to quickly run into his script. As the world continues to exist, to exhibit the devastating effects of COVID-19 pandemic, which rendered most part of the role of Parliament, including new legislation and acting strongly ahead of the executive powers towards building a better tomorrow, cannot be overemphasized. Parliaments, as the voice of people, have an abundant role to play in ensuring the livelihood to go back to normal life and the episode of most unfortunately. While economies struggle, jobs, loss of life, and families turn apart, in developing societies, health facilities have been stretched, and nothing is serious done, nothing may return to the pre-process. However, parliaments need to place the laws. What can the parliament do now? In times of crisis, parliaments are faced with dangers that they need to react swiftly on tilt the democratic balance of power towards executive branches. However, the key responsibility of parliament to represent, legislate, and oversee must be maintained and even strengthened for them to effectively guarantee the rights and freedom of citizens. Their role is in guaranteeing the democratic representative of each individual, in particular importance to ensure the voice of communities is proportionately affect the current crisis in hard times. Parliaments and health. In building a better tomorrow, parliaments and parliamentarians must learn from the lesson of the sad episode of pandemic COVID-19 that many countries health Dear colleague, may you conclude, please? Yes. Therefore, need to be
in looking at these scenarios, parliaments and immigration, which is another important emphasis, but in major economies, forum of economies, parliaments must, legislature and visitors and immigrants are not maintained in their territories in order to spread the importance of virus and the import of virus and the protect citizens. Ensure the provision of Thank you so much. Thank you so much, dear colleague. Thank you. Now, Thank you, Mr. we are going to Argelia. Our colleague and former member of the EXCOM, also thank you so much for your work in this important board of IPU, Mrs. Benabadis. Vous m'entendez? You have the floor, madam. Yes. Oui, est-ce que vous m'entendez? Madam, you may speak. Oui, très bien. Très bien. Je vous remercie. Monsieur le Président Pacheco, que je félicite aujourd'hui de vive voix pour son élection à la tête de l'Union interparlementaire. Monsieur le Secrétaire général, que je remercie profondément. Chers collègues, dont je félicite ceux et celles qui ont été élus à la tête des différentes structures de l'Union interparlementaire, je vous salue tout en exprimant ma joie de me retrouver encore une fois parmi vous. Et tout en approuvant et en saluant les différentes interventions autour de la question du Covid, je voudrais y ajouter quelques réflexions à propos de cette pandémie. Nous entamons la deuxième année de ce fléau, de cette pandémie, avec ses impacts négatifs, qu'il est inutile de citer, et parfois ses impacts positifs, en ce sens qu'il est normalement porteur de certaines leçons. Ce virus continue à se propager, même s'il le fait parfois à une vitesse réduite, si l'on se réfère à des courbes descendantes dans certains pays. Cependant, il faut rester vigilant en réinstaurant la prise de conscience chez nos semblables et en propulsant la confiance dans la lutte contre cette pandémie. Car, et malheureusement, la confiance cède la place à la méfiance, et notamment vis-à-vis du vaccin en tant que protection. Cette méfiance reste virulente dans les différentes couches des différentes sociétés. L'intoxication véhiculée par les réseaux sociaux y contribue fortement. D'où l'émergence de deux défis à relever. D'une part, faire prendre conscience de la réalité de ce virus, de son caractère dévastateur, et réagir en conséquence, c'est-à-dire continuer à respecter les mesures sanitaires destinées à s'en protéger. D'autre part, et c'est la mission la plus importante à mon sens, c'est se convaincre de la nécessité de se faire vacciner, avoir confiance dans ce remède, même s'il est encore trop tôt pour en évaluer l'efficacité. Il est donc impératif de convaincre et de ne pas arrêter de convaincre. En conclusion, il faut absolument réussir à bannir l'idée que c'est une fatalité contre laquelle on ne peut pas lutter. Avec beaucoup d'espoir, je vous remercie. Thank you so much, dear colleague. Now we are going to the last speech from Rwanda, the leader of the delegation and the vice president of the Senate, our colleague, Madam Nirazafari. Thank you, Mr. President. Do you hear me now? Thank you so much. Dear colleagues, the choice of the theme of this assembly is timely as the global community struggles to deal with COVID-19 pandemic multiple damages. Since last year, my country has taken and implemented a range of containment measures against the virus, which yielded good results. The Economic Recovery Fund was set up to support the most affected businesses, among other measures to rebuild our economy. Teleworking has enabled Rwanda Parliament to continue conducting its business, making physical meetings exceptional. Currently, we are witnessing a gradual easing of some of those measures,
with businesses allowed to resume operations while adhering to health guidelines. On the vaccination front, at least 450,000 Rwandans have been vaccinated, and we hope to reach at least 60% of our population next year. As far as COVID and vaccination are concerned, no one is safe until all of us are safe. The global community needs to come together to ensure the vaccines are available to all. As parliaments, we should make it our mission to have our countries come together to share all the know-how to the benefit of the wider global community. To conclude, dear members of Parliament, I once again thank you for the decision taken to bring IPU Assembly in Rwanda in October 2022. We are looking forward to welcoming you all next year in Rwanda. Stay safe. Thank you so much. Dear colleagues, we finish the list, and Madam Deputy Speaker, thank you so much for your intervention. Now we will have a small message sent by video from the delegations that didn't address in person the general debate. Only this we will have now. And after it, we will go to the point 2 of our agenda, where we will take some decisions. And so it's important to keep quorum to decide. The first group of videos will come from the member of the representatives of Belgium, then from the Deputy Speaker of the National People's Congress of China, and finally, a video of the Speaker of the House of Representatives of Egypt. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. C'était déjà vrai au temps de Gandhi, mais aujourd'hui nous sommes la dernière génération à pouvoir sauver le climat, la solidarité, les droits humains et la paix. Le retour en arrière n'est pas une option. La pandémie a mis le monde d'avant à genoux et a encore accentué les inégalités. L'heure n'est pas aux divisions, mais au rassemblement entre nations et générations pour construire un monde plus juste et plus durable. Et les parlementaires peuvent être les artisans de ce changement. En Belgique, nous sommes fiers de déjà montrer la voie en matière d'énergie renouvelable, en mer du Nord, en matière de protection des civils contre les armes explosives, mais aussi en matière de participation citoyenne dans nos parlements. Le monde de demain ne va pas s'ériger d'un claquement de doigts, mais notre horizon commun doit être porteur d'espoir. Pour sauvegarder la biodiversité, notre meilleure assurance vie, pour créer les emplois de demain, pour le climat et enfin pour protéger nos libertés, car oui, les parlementaires sont la voix de ceux qui n'en ont pas. 主席先生，各位同事，当前世纪疫情以100年变局交织叠加。 世界进入动荡变革时期，不稳定性、不确定性显著上升，但世界多极化的趋势没有根本改变。经济全球化展现出新的韧性，维护多边主义的呼声更加强烈。这是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。各国立法机构 应加强团结，同舟共济，共同推进国际抗疫合作和疫后复苏。一是坚定捍卫多边主义，携手抗击疫情；要坚定维护
以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，支持世卫组织在国际抗疫合作中发挥领导作用，积极推动国际疫苗合作，促进疫苗可及性和可负担性，共同构建人类卫生健康共同体。二是坚持开放创新发展，推动疫后复苏，要坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，反对贸易和技术壁垒，维护全球产业链、供应链安全稳定畅通，及时为疫情催生的新产业、新业态提供法治保障，打造新经济增长点。三是强化立法机构合作，共建美好未来。要善用议联等多元议会平台，就减贫、公共卫生体系建设、环境保护等社会治理问题加强经验交流，提高各国治理能力，促进彼此对话、合作和友谊。中国始终秉持人类命运共同体理念，为全球抗疫贡献智慧和力量。我们第一时间主动通报疫情信息，发布病毒基因序列等信息，向世卫组织及150多个国家提供抗疫援助，以实际行动履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，有力支持全球疫情防控。只要我们和衷共济、锲而不舍，就一定能够彻底战胜疫情，共同推进构建人类命运共同体的伟大事业，建设更加美好的未来。谢谢大家。دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، معالي السيد مارتن شونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، السيدات والسادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركين، الحضور الكريم، أود في بداية كلمتي أن أعرب عن بالغ اعتزازي بوجودي بينكم في محفلنا البرلماني المرموق، متحدثا إليكم في ظروف استثنائية وتوقيت حرج تمر به البشرية جمعاء، تفرض علينا نحن البرلمانيين ممثلي الشعوب وصوتها الحر أن نتعاطى بشكل إيجابي وحثيث مع تلك الظروف، وأن تتصدى مناقشاتنا لتلك التحديات الطارئة حتى نكون دوما على قدر المسؤولية العظمى الملقاة على عاتقنا من قبل شعوبنا. السادة الحضور، لعلنا تابعنا جميعا ما تعرضت له الإنسانية مطلع العام الماضي من اجتياح وبائي مفاجئ لفيروس كوفيد-19 وما ترتب على تلك الجائحة من تداعيات وخيمة وآثار بالغة القسوة على كافة الأصعدة والمستويات، والتي خلفت ندوبا غائرة في جسد البشرية جمعاء. فعلى الصعيد الاقتصادي تسببت الجائحة في فرض إغلاق كامل لاحتواء تفشي الفيروس، وفرضت قيودا على السفر على نطاق واسع، وانقطعت الصلة بسلاسل التوريد، مما وجه ضربة موجعة لحركة التجارة العالمية، فضلا عن تعرض الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لاضطرابات اقتصادية ومالية، كما ألقت حالات الركود الحادة الناجمة عن الجائحة بظلالها على معدلات الاستثمار، وكذا التسبب في أزمات مالية طاحنة في العديد من بلدان العالم. وعلى الصعيد الاجتماعي خلفت جائحة كورونا اضطرابات اجتماعية واسعة المجال نتيجة للإجراءات الوقائية التي اتبعتها الدول لاحتواء تفشي فيروس كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على سلوك وشكل الحياة اليومية للمواطنين في كافة أنحاء العالم، فضلا عن آثارها بعيدة المدى
كما عمقت جائحة كورونا الأزمات الاجتماعية العالمية المتعلقة بعدم المساواة والتفاوتات الاجتماعية وانتشار الفقر والبطالة، مما أعاد طرح عدة تساؤلات ملحة بشأن السياسات العامة ودور الدولة الوطنية، الأمر الذي يفرض علينا نحن البرلمانيين سرعة التعاطي والاشتباك الإيجابي والجاد مع تلك الآثار والتداعيات من أجل إيجاد حلول استباقية لتلك الأزمات الاجتماعية المستقبلية المتوقع حدوثها جراء تلك الجائحة. الزملاء الأعزاء، إن ما يواجهه عالمنا من تحديات متشابكة ومعقدة جراء تلك الجائحة يضع على كاهلنا نحن البرلمانيين مسؤولية التصدي بشجاعة. Thank you so much. We are going now to the second group of videos from Japan, Luxembourg, and Mongolia. Je m'appelle Hiroyama Kiyama et je suis membre de la délégation de la diète japonaise. Je suis membre de la Chambre des conseillers du Parti démocratique constitutionnel du Japon. La pandémie entraîne d'énormes pertes humaines et sanitaires ainsi que des pertes socio-économiques. En ce qui concerne les dommages causés par cette pandémie, la première chose à garder à l'esprit est que bien que le variant du coronavirus soit effectivement un virus inconnu, il n'a pas provoqué de nouveaux problèmes. Au contraire, les faiblesses et les distorsions qui étaient latentes dans chaque pays et société sont devenues visibles et apparentes sous la pression de cette pandémie. Les problèmes liés au genre, aux inégalités et à l'inefficacité de la question administrative en sont des exemples typiques. Mais si l'on regarde les choses sous un angle différent, tous ces problèmes sont des questions auxquelles nous devions faire face tôt ou tard. Nous devrons saisir cette occasion alors que la conscience concernant ces problèmes et le sentiment de crise se répandent dans la société pour procéder à des réformes sociales drastiques en soulevant de manière proactive ces questions à la diète. Deuxièmement, la situation actuelle est similaire à celle de l'époque qui a vu débuter la Grande Dépression et qui s'est poursuivie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Face à une dépression d'un niveau jamais atteint auparavant, le système international de coopération s'effondre, les pays passant à l'économie par bloc et donnant la priorité à leur propre pays. Les parlements de chaque pays étaient impuissants face à la politique intérieure menée par le pouvoir exécutif. Aujourd'hui encore, nous pouvons observer cette tendance à donner la priorité à son propre pays, comme dans la bataille pour les vaccins. Nous devons être sur la même ligne concernant l'importance de la coopération en temps de crise. Les parlements de chaque pays devraient travailler main dans la main pour soutenir fermement le mouvement vers une coopération internationale. Merci beaucoup pour votre attention. Chers collègues, chaque crise recèle de grands enjeux démocratiques.
La pandémie exerce une pression redoutable sur nos institutions, nos économies, nos valeurs. À la Chambre des députés, nous avons pris les devants en assurant notre pleine opérationnalité, en devenant le lieu central du débat politique et des cadres législatifs en matière de gestion de crise. Toutefois, la pandémie a montré à quel point nos démocraties sont fragiles, à quel point les réflexes d'ouverture risquent d'être rapidement effacés par des réflexes de fermeture. C'est la raison pour laquelle nous devons miser plus que jamais sur des institutions nationales et internationales fortes et intégrées. La solidarité, l'inclusion, la transparence, la participation des citoyens, la réduction des inégalités et la coopération sont les clés de notre avenir commun. Your Excellencies, on behalf of Mongolian Parliament, I would like to extend my heartfelt greetings to you all. I am pleased that the 142nd IPU Assembly is debating the important issue of overcoming the COVID-19 pandemic and building a better tomorrow. Despite facing the threat of pandemic like many others, Mongolia is effectively overcoming the challenges owing to the support rendered by good partner countries. As May 20, we have fully vaccinated more than 50% of our target population. The Parliament and Government of Mongolia are implementing 10 trillion Tugriks risk protection program on the country's economy and people's livelihoods. Because of the pandemic, we are promoting digital parliament. So we have created platforms for online deliberation, namely Lawmaker and Law Forum, to promote public engagement in parliamentary function, especially in the legislative process. I'm convinced that the good time of the world of overcoming the threat of the pandemic and returning to the normality has come closer. Therefore, it is important to evaluate the lessons we learned and establish our future goals. Although there are a lot to be said what needs to be done to prevent from deteriorating under any threats, I would like to stress on a single issue, that is to build a healthy society that ensures equality to its citizens as much as possible. We can achieve this by strengthening political, economic, and social justice. The most important elements are to reduce the income gap, provide guaranteed jobs, and create equal and accessible social security and health services. Only those countries that have ensured and provided equal opportunities to citizens with equal rights can prevail any challenges. Equal rights mean the justice in simplest terms. These goals of ensuring equality are the most effective vaccines for building better society and overcoming any threats. We therefore call all parliaments to unite under the IPU mission for a world where every citizen is ensured with equality. I wish you success in your future endeavors. Thank you for your paid attention. Thank you so much for your contributions, dear colleagues and speakers of the houses. Now you will go to the first group with colleagues from Morocco, Nepal, Panama, and Qatar. سيد الرئيس، الزميلات والزملاء، السيدات والسادة، يسعدني في البداية أن أتوجه إليكم بالتحية والتقدير لتنظيم هذا اللقاء، شاكرا كل مكونات الاتحاد البرلماني الدولي على الاهتمام الدائم لما فيه مصلحة شعوبنا التي تجتاز مرحلة عصيبة من جراء انتشار وباء كوفيد-19، وهو الأمر الذي يتحتم معه اتخاذ المبادرة من طرف كل الفاعلين الدوليين لتنسيق الجهود والرؤى والتعاون على أساس التضامن لمواجهة هذه الجائحة. إن ما عشناه في الأشهر الماضية سيظل سابقة كونية لكثير من الاعتبارات، ومما لا جدال فيه
أن هذه التجربة الإنسانية الفريدة التي نعيشها ستحدث تحولات استراتيجية عميقة بدون شك ستطبع عالم الغد، سواء على صعيد صياغة التوازنات أو بلورة هندسة جديدة للعلاقات الدولية ومراكز النفوذ. ومن أهم الخلاصات التي يجب أن نستشفها من هذه التجربة ضرورة ابتكار نموذج تنموي جديد لمعالجة معضلات الصحة والتعليم والبيئة والبطالة والأمن الغذائي، واعتماد الأسبقيات والتضامن والتنسيق على الصعيد الكوني للتصدي للكوارث العابرة لكل الحدود والقارات. سيد الرئيس، الزميلات والزملاء، السيدات والسادة، نهج المغرب مقاربة استباقية كان هدفها حماية العنصر البشري، وشكلت بذلك نموذجا فريدا في التدبير لهذه الجائحة. ففي إطار السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة محمد السادس التي أطلقها لإنعاش الاقتصاد، نجحت هذه التجربة في خلق تعبئة وطنية واجتماعية شاملة أشركت في ديناميتها العامة كل الطاقات المغربية، وساهمت في إطلاق ورش مجتمعي كبير هدفه تعميم التغطية الاجتماعية لمعالجة الفقر وعدم المساواة وإحداث فرص الشغل وتعزيز حقوق الإنسان وتشجيع الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي. نحن ندرك أن اللقاحات تعطي الأمل في تراجع الوباء، ولكن يجب الحذر من موجات جديدة من العدوى ومتغيرات جديدة للفيروس. لأجل ذلك تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتلقيح وفق مقاربة تشاركية ركزت فيها بلاد. नमस्कार। आईपीयू का महामहिम अध्यक्षज्यू, आईपीयू को 142औं सम्मेलनमा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता जनाइरहनुभएका सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, हाम्रो पुस्ताले भोग्नु परेका महामारीहरूमध्येमा सबैभन्दा ठूलो यो मानवीय सङ्कटको समयमा पनि हामी आईपीयूको भर्चुअल सम्मेलन मार्फत एकै ठाउँमा उभिएका छौँ। मानव जीवनको रक्षा र सङ्कटका समयमा पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि यो प्रयास आफैमा प्रशंसनीय छ। कोभिड-19 महामारीबाट विश्वको कुनै पनि भूगोल अछुतो छैन। करोडौं संक्रमित भइरहेको र लाखौंले ज्यान गुमाइरहेको कोभिड महामारीले हाम्रा व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई समेत नराम्रो असर पारेको छ। 21औं शताब्दीको अन्तर्निर्भर विश्वमा कोभिड-19 जस्तो महामारी परास्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार नै सबभन्दा ठूलो औजार हो। नेपालमा पहिलो वेभका बेला तुलनात्मक रूपमा कम क्षतिमा थामिएको कोभिड-19 को यो दोस्रो वेभ थामिएको छैन। बढ्दो संक्रमण र मृत्युदर नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री, औषधि र खोप जोहोका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त गरिरहेको सहयोग र सद्भाव प्रशंसनीय छ। संसारका सबै जसो देशहरू आफै नै महामारीसँग जुधिरहेको समयमा पनि नेपाललाई खोप सहितका थप स्वास्थ्य सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। महामारीको समयमा पनि निर्वाचित संसद र यसका सदस्यहरूले आफ्नो दायित्व बिर्सनु हुँदैन। कोभिडको पहिलो वेभका बीचमा पनि नेपालमा हामीले संसदको नियमित अधिवेशन, संसदीय समितिहरूका बैठक लगायतका अत्यावश्यक संसदीय प्रक्रियालाई निरन्तर दिएका थियौँ। भौतिक दूरी सहितको सुरक्षा सतर्कता अपनाएर गरिएका ती बैठकहरूलाई जीवन्त प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा हामीले स्मरण गर्नुपर्दछ। दोस्रो वेभका त्रासदीका बीच पनि हामी न्यूनतम प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छौँ। अन्त्यमा यस विषम परिस्थितिमा मानव जीवनको रक्षामा नै हामी सबैको पहिलो प्राथमिकता हो। महामारी अन्त्यका लागि धेरै समय खर्चनु पर्ने भएकोले अत्यावश्यक सुरक्षा सतर्कता सहित प्रतिनिधिमूलक सहभागितामा संसदीय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालनको सर्वस्वीकृत मापदण्ड निर्धारण र क्रियाकलापतर्फ पनि सोच्ने बेला भएको छ। यस्ता कार्यक्रमले अत्यावश्यक सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र महामारी परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास तयार गर्न मद्दत गर्नेछ। मानव जातिले यो महामारी जित्नुको विकल्प छैन। धन्यवाद। उनको
cordial saludo al presidente de la Unión Interparlamentaria, secretario general y colegas parlamentarios. La Asamblea Nacional, comprometida con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, ha creado la Oficina para el Seguimiento, Implementación y Ejecución de los ODS. En cuanto a acciones para la protección del medio ambiente, creamos leyes para la reducción del uso del plástico y la promoción del uso de bolsas reutilizables en los comercios y también un proyecto de movilidad eléctrica. En nuestro Parlamento contamos con una oficina de participación ciudadana, Asamblea Juvenil, Pleno Virtual y Plataforma Asamblea 507, donde los diputados votamos y presentamos proyectos de ley en tiempo real. Esto nos permite una mayor transparencia en los procesos legislativos y la integración de la sociedad, los jóvenes y las mujeres en el desarrollo de políticas públicas. Con la aplicación de la ley del teletrabajo, mitigamos los efectos de la pandemia COVID-19, contribuyendo a una mayor sostenibilidad de plazas de empleo en nuestro país. Cerramos la brecha entre hombres y mujeres, promovemos la participación e inclusión de parlamentarias en el escenario internacional y aprobamos una ley de violencia política que nos permite potenciar la participación femenina en los procesos electorales. Somos un parlamento que no hemos dejado de trabajar durante toda la pandemia y en esta 142 asamblea estaremos intercambiando experiencias donde el diálogo y el entendimiento político son herramientas fundamentales para una recuperación post-COVID. Éxitos y muchas gracias. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلتئم الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها 42 بعد 100 عن طريق التواصل المرئي نظرا لاستمرار جائحة كوفيد-19 وتواصل حصدها لأرواح الأبرياء وتسببها في إدخال الملايين للمستشفيات وازدياد آثارها السلبية على اقتصاديات جميع دول العالم والحد من حركة السكان في شتى مناطق العالم. ومما يبعث في نفوسنا الأمل تطور العلم وتقدم الطب الذي مكن الإنسانية من إيجاد التطعيم المناسب لمكافحة هذه الجائحة وتوفير المناعة لشرائح واسعة من سكان الأرض، مما انعكس إيجابا على انخفاض أعداد المصابين والوفيات. ونحن هنا في دولة قطر وبفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، فقد تمكنا من تطعيم أغلبية السكان، فقد تم التمكن من تطعيم أغلبية السكان من مواطنين ومقيمين، وسوف يتم البدء بإذن الله بتطبيق خطة محكمة لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار كوفيد-19 على 4 مراحل، تبدأ الأولى يوم 28 مايو الجاري وتبدأ الرابعة في بداية شهر سبتمبر من هذا العام 2021. وعلى صعيد التعاون الدولي وبتعليمات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، قدمت دولة قطر مساعدات مالية ومادية للعديد من الدول الصديقة والمنظمات الإنسانية لمساعدتها على التغلب على هذه الجائحة وحماية مواطنيها. إننا في دولة قطر نؤمن بالعمل الجاد في سبيل التنمية المستدامة التي هي أساس الأمن والسلم الذي نتمنى أن يعم جميع أنحاء العالم، غير أننا ومع الأسف الشديد نلاحظ العدوان الذي تشنه إسرائيل على أشقائنا الفلسطينيين والذي ندينه بكل قوة، وندعو المجتمع الدولي وجميع البرلمانيين الذين نعتبرهم ضمير الإنسانية إلى إدانة هذا العدوان والعمل على وقفه وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه المشروع غير القابل للتصرف لإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومساعدته على التغلب على الظروف الصعبة التي يعيش فيها من جراء هذا العدوان. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you so much.
dear speakers and members of the national assemblies. And finally, we are going to the last group. And we will have the statements from Republic of Korea, from Romney, from United Arab Emirates, and Arab Parliament. 각국의 의회 대표단 여러분, 안녕하십니까? IPU 대한민국 대표단장 남인순입니다. 세계 각국의 신속한 회복과 번영을 기원합니다. 대한민국은 5월 18일 기준 확진 환자 13만 2,818명, 사망자 1,904명이며 인구 10만 명당 발생률은 250명으로 OECD 회원국 중 가장 낮은 상태입니다. K방역이 세계적으로 좋은 평가를 받고 있습니다만 국회 차원에서 당면과제 해결을 위해서 적극 대응하고 있습니다. 코로나19 첫 확진자가 발생한 이후 감염병 예방 및 관리에 관한 법률, 검역법, 의료법 등 일명 코로나19 대응 3법을 개정했습니다. 질병관리본부를 질병관리청으로 즉각 격상시키고 보건복지부의 보건의료를 담당하는 이 차관을 신설하여 정부의 컨트롤타워 능력을 향상시켰습니다. 코로나19로 인한 경제사회적 여파는 취약한 상황에 처한 여성들과 청년, 장애인 등에게 더 타격을 주어서 불평등이 심화되었습니다. 국회와 정부는 코로나19 팬데믹으로 인한 심화된 격차를 해소하기 위해 다양한 제도 개선을 추진하고 있습니다. 국회와 정부는 국민들께 긴급재난지원금을 총 4차례 지급하였으며 집합금지 등 코로나19 방역에 협조한 소상공인과 자영업자에 대한 손실보상법 제정을 심사하고 있습니다. 코로나 이후 글로벌 경제를 선도하기 위한 국가 발전 전략인 한국판 뉴딜을 추진 중입니다. 한국판 뉴딜은 튼튼한 고용 안전망을 기반으로 하여 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜 두 개의 축으로 추진하면서 2025년까지 160조 원을 투입해서 총 190만 개 일자리를 만든다는 목표를 갖고 있습니다. 코로나19로 인한 단기 고용 충격 극복에 중점을 두는 것은 물론 미래 고용시장 구조 변화가 대두됨에 따라서 고용사회 안전망 강화 플러스 사람 투자 확대를 추진하고 또 과제 중 하나로 전국민 대상 고용보험 구축에 박차를 가하고 있습니다. 또한 기후변화 대응 및 저탄소 사회 전환 중요성이 부각됨에 따라 인프라, 에너지 녹색 전환 플러스 녹색 산업 혁신 등 탄소 중립 사회를 지향하고 있습니다. 마지막으로 위기를 기회로 만들기 위해서는 성별 차이를 고려한 회복이 중요합니다. 코로나19 팬데믹 이후 시대가 노동시장 성격차 해소, 돌봄 부담의 완화 등 성평등 포용사회로의 전환에 기여할 수 있는 계기가 될 수 있도록 준비하고 있습니다. 코로나19 팬데믹은 전 지구적 위기로 국제사회가 함께 연대하여 극복해야 합니다. 일상을 회복하려면 무엇보다 국제 백신 불평등을 해소해야 하면서 백신 생산량을 획기적으로 늘리고 모든 나라에 공평하게 보급되어야 합니다. 대한민국 또한 팬데믹 극복과 의회 외교 정상화를 위한 국제사회 활동에 적극 동참할 것을 다짐합니다. 모든 참석자 여러분의 건강과 행복을 기원합니다. 감사합니다. Dear colleagues, more than a year has passed since the pandemic outbreak, but its many consequences continue to threaten our efforts toward a sustainable world for the future generations. Governments, parliaments, international organizations, the civil society, academia, the business and financial sectors, all must join forces to overcome this crisis and ensure that no one is left behind. Romania is a strong supporter of multilateralism, international cooperation and solidarity. These are the pillars of a successful response to a global challenge. As the British writer Damian Barr rightly put it, we are not all in the same boat, but we are all in the same storm. While continuing to exercise their prerogatives with enhanced effectiveness and transparency, Parliament
parliaments, which represent with the strongest legitimacy the people's needs and interests, should focus on democratic governance, human rights, and the sustainable development goals. Laying the basis for a better future means eliminating the root causes of inequalities. It means achieving gender balance, empowering women and youth, promoting universal access to healthcare, sanitation, clean energy, and closing the digital divide between and within countries. But the foundation of a better tomorrow is education. The way in which we address education today, in terms of access and quality, will shape the future of humanity. Far from being new, this task is crucial now, given the unprecedented disruption to learning and the deepening of inequalities in education caused by COVID-19. We should therefore engage in a long-term cross-party parliamentary commitment to place education at the core of recovery and post-pandemic strategies by providing adequate legislation, policies and resources for educational infrastructure, digitalization, new curricula, teachers training and priority immunization, and targeted support for all those vulnerable. Education should be part of IPU new strategy as well, in recognition of its essential contribution to the success of our common goals. Let us take this opportunity together. We owe it to our children and to our planet. أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء البرلمانات، السيدات والسادة، أود في البداية أن أعبر عن تقديري وامتناني لمنظمي هذا الاجتماع، خاصة أن اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي تمثل فرصة لتبادل الرأي والمشورة بين رؤساء برلمانات العالم حول اهتمامات الشعوب وتطلعاتها. السيدات والسادة، يعلم ويتفق الجميع على أن التغلب على وباء كوفيد-19 أو غيره من التحديات والكوارث التي يمكن أن تهدد أمن واستقرار الشعوب والأمم يتطلب بالأساس أن تتحد دول العالم مجتمعة باعتبارها أسرة إنسانية واحدة تتلاشى فيها الاختلافات والفواصل أيا كانت طبيعتها أو حدتها. فالتضامن والتعاون بين الأمم هو خيار حتمي ونهج استراتيجي في مواجهة جميع التحديات العالمية وعلى جميع مستوياتها البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها. إن بناء عالم ما بعد جائحة كوفيد-19 يتطلب التأسيس لروابط عمل جديدة بين المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية من جهة، والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية من جهة أخرى. ويأتي في طليعة ذلك تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، بما يؤدي إلى تعزيز فعالية ومصداقية المنظمتين في التعامل الإيجابي مع جميع القضايا التي تعترض سبيل التنمية المستدامة للأمم، أو تلك التي تفاقم من مشكلات البطالة والفقر لدى كثير من الشعوب، والتي يزيد انتشار الأوبئة مثل كوفيد-19 من حدتها، لأن مثل هذه الأوبئة تنتج دوما اختلالات اقتصادية واجتماعية تؤثر سلبا على مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية أيضا. بناء على ذلك فإننا نؤكد أن عالم ما بعد كورونا يستوجب أن تطلع المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والبرلمانات الوطنية بمسؤولياتها في العمل مع الحكومات والمنظمات الدولية من أجل تخصيص ميزانيات أكبر للتعليم والصحة ونظم الحماية الاجتماعية وتشجيع الاستثمار
في البنى التحتية واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، خاصة أن هذه الجائحة أثبتت أن أمن العالم وسلامة الشعوب إنما يتحققان من خلال الاستعداد المسبق والمدروس للتصدي لكل الكوارث أو الأوبئة التي قد تنشأ في هذا المكان أو ذاك من العالم. معالي السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، معالي الأستاذ مارتن شونغ وينغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أعبر عن سعادتي للمشاركة في اجتماعات الجمعية 142 للاتحاد البرلماني الدولي، معبرا عن خالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم أعمال هذه الاجتماعات على ما بذلوه من جهود مقدرة في هذا الشأن. كما أثني على اختيار موضوع النقاش العام لهذه الجلسة، والذي تم تخصيصه حول دور البرلمانات في التغلب على جائحة كورونا بناء قد أفضل، ففي ضوء التداعيات الكارثية للجائحة على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فإن جهود التعافي منها لم تعد تقتصر على الجهود الحكومية فقط، وإنما أصبح للبرلمانيين دور محوري في هذا الشأن من خلال تطوير التشريعات الداعمة للسياسات التنموية المستدامة ومساندة القطاعات الأكثر تضرراً لضمان عودة الاقتصاد العالمي إلى سابق عهده قبل هذه الجائحة التي أظهرت تداخل وتشابك المخاطر والتحديات التي تواجه مجتمعاتنا ودولنا. الحضور الكريم، انطلاقا من قيام البرلمان العربي بدوره في التعاون مع التداعيات المختلفة لجائحة كورونا على الدول العربية والتخفيف من آثارها على الشعوب العربية، فقد اتخذ البرلمان العربي عددا من الخطوات الهامة في هذا الشأن، ومنها: أولا، على الصعيد التشريعي عملت اللجان الدائمة بالبرلمان العربي على إعداد عدد من القوانين العربية الموحدة لدعم الجهود البرلمانية والحكومية للتعافي من الجائحة، ومنها قانون عربي موحد حول دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، لا سيما وأن هذه المشروعات كانت وما تزال في مقدمة القطاعات التي تضررت بشكل مباشر من جائحة كورونا بسبب نقص السيولة وأزمات التموين وإجراءات الإغلاق، بالإضافة إلى قانون عربي موحد حول تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وحماية حقوقها في العالم العربي، خاصة أنها من أكثر الفئات تضررا من التداعيات الاقتصادية للجائحة. كما عمل البرلمان العربي على إعداد قانون موحد حول مكافحة العنف ضد المرأة، خاصة في ظل الارتباط القائم بين انتشار الأوبئة وتفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين بشكل أكبر منه في الأوقات العادية وتصاعد أشكال العنف ضد المرأة. ثانيا، ساهم البرلمان العربي في تعزيز وتنسيق الجهود البرلمانية الدولية بشأن التعافي من جائحة كورونا، وذلك من Thank you so much. Dear colleagues, before we go to the point of our agenda number 2, we have our final statement from the East African Legislative Assembly, 2 minutes, and then we will take a video photo. And after it, we will go to the point 2 of our agenda. So everyone can put on your cameras. We will try to have a video, a group photo after this statement. So, dear colleague from the East African Legislative Assembly,
for our colleague. The last statement about in this general debate. We are not receiving the sound from our colleague. Okay. I think we lost the opportunity to hear the statement from our colleagues from East African Legislative Assembly. We will try to have the group photo now. Please smile to the camera without masks. It's okay. Thank you so much. Thank you so much also to all of you, your contributions that have made this interactive debate a success. And also it shows all that the Parliament didn't close doors in these pandemic times. We worked a lot to try to solve the problem and to win the war against this pandemic. And now, all of us, we are working to recover our economies and societies from the crisis. And dear colleagues, it is important also to say thank you to all your contributions in these times to the work of IPU, especially your active engagement over the past 6 years to prepare this assembly in all committees, boards, the forum of women parliamentarians, of young parliamentarians. Everyone worked a lot to achieve the success of this assembly. Thank you so much. Before we go to the point 2 of our agenda, 2 colleagues asked the floor. One to a point of order and another one to the right of reply. To a point of order, Turkey asked the floor. 1 minute, no more, please. I hope to have an answer and to explain
your doubts, dear colleagues. Thank you so much, Mr. President. We just found out that the video of the Speaker of Grand National Assembly of Turkey was not uploaded. It was not broadcasted because the IPU bureaucrats said that they are not planning to promote video messages on other teams which are not on the Assembly agenda. The video was related with fighting with COVID, but setting that aside, this is a diplomatic scandal. IPU should be where anybody should be able to express their views. Our common value is based on increasing freedom of expression, and not allowing the video of a member country's speaker to be broadcasted is unacceptable. And I hope that there will be an official apology. While we're trying to get members like the United States who have left to come back join us, what are we doing? Are we trying to mute some of our speakers? I don't know how it's happened. I'm sure you're not aware of it, Mr. President. I know that, Duarte, it's important for you that everybody has a voice. Nobody has a right to evaluate the message of a speaker of a parliament, and the Grand National Assembly of Turkey is not going to allow that. This is unacceptable. I expect all members of IPU to take a position on this, because if this is allowed, then tomorrow IPU will not be the IPU that it wants to be. I'm sorry that I have to give a message like this on your first General Assembly, and I hope it didn't happen. As I was messaging to ask to take the floor before I was able to contact you, Mr. President, I was asked what I would be talking about. I don't think as a member of parliament, I should be asked to give a preview of what I would be speaking on. You have been so kind from day one, allowing us, like it should be, to speak, express ourselves. It's unacceptable. This is a diplomatic scandal, but I'm sure that IPU will immediately upload the video message sent by the Speaker of the Grand National Assembly of Turkey, and this is how it could be made up. Otherwise, I don't know, I guess we will have to evaluate the value of IPU, and this will leave a mark on IPU. Thank you. I really, truly appreciate that you allowed me to speak. Thank you, Mr. Pachenko, and nevertheless, thank you for this organization. Thank you. Thank you, dear colleague. I will give you just 2 words about it. First of all, you know me, and all of you know me. And I said yesterday, I will never make censorship. And so we are free speech organization. Of course, sometimes we are talking about one issue and a colleague will talk about other issue. But of course, if he has time to speak, never will finish the speech only because it's away from the main issue that we are discussing. So what we have here is not a censorship. What we have, as I understood, and so, believe me, I think it's not a diplomatic scandal at all. It is we are working as we try to work in a presidential assembly. Each delegation has time to make one statement. And so we passed, today, only video message from members who didn't not address in person on our general debate. But all the videos received are in YouTube and in our app, so everyone can consult and everyone can know what
someone said in these videos. But as happened in one person in presence assembly, it is not possible to give the floor to someone address, and after it also to have a video from the other colleague from the same country. That's what happened. And yesterday, Turkey at the floor, of course, you talk about what you think, what you thought is important. It's done. The video of your speakers that may have our respect, of course, will be in YouTube, so everyone can have access to it. And now China. Thank you, Mr. President. I exercise my right to reply to the remarks made by our colleague from New Zealand. In her remarks, they touch upon something unrelated to the theme of this assembly for smearing my country. A lie is a lie, after all, will not become the truth, even if repeated 1,000 times. Here's the fact. Xinjiang is flourishing in stability and security, and people of various ethnic groups are enjoying all rights guaranteed by the Constitution and leading a happy and fulfilling lives. Any attempt in any forms under any pretext to hold back the development of my country is deemed to fail. Mr. President, we parliamentarians are on the same boat, going through rough times. Under the stewardship of you, Mr. President, let's work together to build a better tomorrow. I thank you very much. Thank you. We take good note from your statement, Mr. Chen. And we are going to agenda item number 2, where we will hear a presentation of the work of the Standing Committee on Peace and International Security, and also about the resolution they adopted and that we wish to endorse as well. I will give the floor to it was prepared for the co-reporters and circulate to the full membership in early 2020. They received the contributions, suggestions, they vote, and the final text is with you. I will give the floor to the president of the committee, and of course, I need to say also, thank you so much for your work in these difficult times. Muchas gracias, señor presidente, estimados colegas. Quisiera informarles sobre la labor del Comité Permanente de Paz y Seguridad Internacional en relación con el proyecto de resolución sobre estrategias parlamentarias para fortalecer la paz y la seguridad frente a las amenazas y a los conflictos derivados de desastres relacionados con el clima y sus consecuencias. Como todos sabemos, debido a la pandemia de COVID-19, la resolución tuvo que negociarse en un entorno virtual y al hacerlo el Comité siguió el conjunto de reglas que adoptó el Comité Ejecutivo de la UIP para facilitar el trabajo de los comités permanentes y la Asamblea en un formato virtual. El 22 de abril de este año, un comité de redacción se reunió para revisar las 130 enmiendas recibidas dentro del plazo y también para negociar a fondo, párrafo a párrafo, el proyecto de resolución en un ambiente siempre de diálogo franco y de consenso. Tras ese proceso, el proyecto de resolución revisado se envió para su aprobación a través de un procedimiento de silencio de 15 días con una fecha límite fijada para el 14 de mayo de este año.
El anuncio oficial del procedimiento de silencio tuvo lugar durante la última sesión del Comité Permanente de Paz y Seguridad Internacional el pasado 17 de mayo. La Comisión tomó nota del hecho de que el procedimiento de silencio condujo a la adopción de la resolución y también se tomó nota de las reservas recibidas en la Secretaría. India y Turquía expresaron una reserva al texto completo de la resolución. India expresó reservas al título de la resolución, al preámbulo de los párrafos 3 a 5, 8, 13 y 15 y 19, a los párrafos operativos 1, 3 a 8, 14, 15, 17, 18, 20 y 22 a 26. Nicaragua expresó reservas a los párrafos resolutivos 3, 8, 11 al 13, 18 y 22 y 23. Hungría expresó reservas a los párrafos 9, 14, 20 del preámbulo y a los párrafos operativos 17 a 21. China expresó reservas al párrafo quinto del preámbulo y a los párrafos operativos 9, 23 y 25. La República Checa y Polonia expresaron reservas a los párrafos operativos 19 y 21 y Tailandia expresó reservas a los párrafos operativos 20 y 22. Estas reservas, queridas amigas y amigos, estas objeciones se reproducen debidamente a nota de pie de página adjuntas al texto de la resolución. Durante la reunión del comité, después de que se anunciaron los resultados del procedimiento de silencio, organizamos también una discusión sobre la resolución en la que distintos delegados de los parlamentos miembros de la OIP tomaron la palabra para explicar su posición o bien para reflexionar sobre cómo se puede utilizar la resolución en su trabajo parlamentario. Deseo resaltar el trabajo realizado por el comité para alcanzar este gran resultado. Un agradecimiento especial extendido a los correlatores y de una forma muy particular a la señora Claudia Roth de Alemania, a los miembros del comité de redacción que presidió mi compañero de la República Francesa, señor Del Picchia, y también a Cecilia Vindegren. Todos ellos y todos los parlamentos que proporcionaron enmiendas en un intento de enriquecer el texto inicial tienen mucho mérito por su trabajo durante estos meses pasados. Creo que esta resolución tiene el potencial real de convertirse en una resolución histórica y este es el resultado precisamente de todo el trabajo arduo y de todo el compromiso que le hemos puesto. Antes de dejarles, también me gustaría rápidamente informar sobre otras actividades del comité. En su primera sesión del día 26 de abril, el comité discutió el tema general de la Asamblea y creo que muchas de las intervenciones que se produjeron durante ese debate fueron de un gran interés y quedaron reflejadas en el documento final de la Asamblea. Durante su última sesión, además de discutir la resolución, el comité escuchó también la revisión de la estrategia quinquenal de la UIP, celebró elecciones para la mesa y aprobó el plan de trabajo para las dos próximas asambleas y para las actividades intermedias que la mesa había discutido también durante su reunión del pasado 13 de abril. Como tema para su próxima resolución, el Comité de Paz y Seguridad Internacional decidió que durante el próximo año se centrará en el asunto de repensar y reformular el enfoque de los procesos de paz con miras a promover una paz duradera. Y, por lo tanto, organizará para ello una audiencia de expertos sobre esta materia en la próxima asamblea. El comité, por último, también aprobó organizar 2 mesas redondas sobre los riesgos del desvío en la transferencia de armas y también sobre la aplicación de conceptos tradicionales y de seguridad humana en la evaluación de las amenazas a la seguridad para idear formas de promover paz en todo el mundo. Queridos amigos, en nombre del primer comité de nuestra organización sobre paz y seguridad internacional, muchas gracias por su atención. Dear colleague and friend, not just for your statement, but for your engagement with IPU. Dear colleagues, I now ask if the Assembly may endorse the resolution
and adopted by the committee, with the reservations, of course, that are with them. No objections, adopted. Thank you. We go to the agenda item number 3. We will give the attention to the Standing Committee on Sustainable Development and its resolution. The President of the Standing Committee on Sustainable Development, Madam Modise of Zimbabwe, will inform us on the process that led to the preparation and adoption of the resolution. And of course, the same thing I need to say. Thank you so much for your engagement to keep the committee working, discussing, and adopt a resolution in these special times. You have the floor, Madam. Thank you, Mr. President. Fellow parliamentarians, I'm pleased to report to you on the work of the Standing Committee on Sustainable Development. The committee started its work on 27 April with a joint session with the Standing Committee on United Nations Affairs. We had a fruitful debate on the theme of this assembly, in which we discussed the important issues of COVID vaccines and the green COVID recovery. My colleague, Senator Romero, will present you a full report from this sitting later today. We followed up with a meeting of the Bureau in which we had fruitful exchanges on our efforts and the efforts of our parliaments to advance progress on sustainable development. The COVID pandemic has unfortunately created a setback in the achievement of many SDGs. As parliamentarians, we have a duty now more than ever to make sure that the SDGs remain high on the agenda while paying particular attention to the aggravating crisis of climate change. Our second sitting took place on 18 May. In this sitting, the committee took note of the results of the silence procedure, approving the resolution on mainstreaming digitalization and the circular economy to achieve the SDGs, particularly responsible consumption and production. We also took note of the reservations received from India on preambular paragraphs 7 and 29, and Nicaragua on operative paragraphs 3, 8, 20, and 28. I take this opportunity to thank sincerely the rapporteurs Andries Grijfrel from Belgium, Slivia Dinica from Romania, and Peter Mariru from Kenya for their commitment and tireless work on this resolution. I also thank the members of the drafting committee, as well as all those parliaments that submitted amendments. It is thanks to the joint effort of our diverse membership that we have come with such comprehensive and relevant text. This was confirmed through a debate we held in the committee, where the potential of the resolution to promote international cooperation and dialogue was highlighted. The committee also approved the 10 nominations for the Bureau membership received
from the geopolitical groups. We also approved the second mandate for the Bureau members from the Netherlands, Pakistan, Armenia, and Thailand, and took note that our members from Morocco and Iraq did not express the wish to continue serving on the Bureau. Finally, the committee approved the theme of the next resolution titled Leveraging Information and Communication Technology as an Enabler for the Education Sector, including in times of pandemic. We also approved a work plan for the next assembly, which includes a debate on the theme of the next resolution and a panel on the subject that the whole Bureau holds close to our heart, namely, impact of climate change on natural resources. How can parliaments ensure inclusive water access and availability? Thank you very much for your attention. Thank you very much, Madam. Thank you. The President has just stepped out for a few minutes, and he's asked me to stand in for him while he's away. So I wish to thank you, Madam President of the committee, for your very comprehensive report. And now I would like to invite, on behalf of the President, the Assembly to formally endorse the resolution adopted through the silence procedure as reported by the President of the Standing Committee. Do I take it that the Assembly now wishes to endorse the adopted resolution? I see no objections, and so the resolution stands adopted. May we now move on to agenda item 4. Under this item, we will be informed on the activities of the Standing Committee on Democracy and Human Rights and of the Standing Committee on United Nations Affairs. The President of the Standing Committee on Democracy and Human Rights, Mr. Desai of India, and the President of the Standing Committee on United Nations Affairs, Senator Romero of Argentina, will inform us in greater detail on the discussions and activities of their respective committees. I would like now to give the floor to the President of the Standing Committee on Democracy and Human Rights. Mr. Desai, the floor is yours. Report of the Standing Committee on Democracy and Human Rights to the 142nd IPU Assembly. I, Mr. Anil Desai, India, being the President of the Standing Committee on Democracy and Human Rights, hereby I present the report. The Standing Committee on Democracy and Human Rights held 2 sittings in the run-up to the 142nd IPU Assembly. On 28th of April, the committee met to discuss the impact of the COVID-19 pandemic on democracy and human rights and on the functioning of the parliaments. With Committee Vice President Ada Jerkens of the Netherlands in the chair, the committee heard opening remarks from Ms. Laura Thornton, Director for Global Programs, International IDEA, and Mr. Asirou Bako Afir Arifari, Member of the National Assembly, Benin, and later from Andy Williamson, Senior Researcher, Center for Innovation in Parliament, IPU, and Ms. Cynthia Lopez Castro, Member of the Chamber of Deputies, Mexico. During the debate, delegates observed that the pandemic has had a wide range of negative impacts on democracy and human rights. The full enjoyment of human rights and practice of democracy must be resumed as soon as the situation permits. Parliaments have been severely challenged by the pandemic like all institutions. Many parliaments have demonstrated an impressive capacity to find innovative solutions to continue to meet in virtual, hybrid or socially distant settings. The delegates expressed the hope that pandemic will soon be brought under control by the rapid and equitable distribution of vaccines, so that committee, the IPU, and indeed the society as a whole
will be able to resume their normal functioning. On 18th of May, the committee held a preparatory debate on the theme of the next resolution, legislation worldwide to combat online sexual child exploitation, with myself as the committee president in the chair. The debate started a process that will lead to the adoption of the resolution at the 143rd IPU Assembly later in 2021. The committee appointed a third rapporteur, Mr. Peter Lemajornat of Thailand, to join Arda Jerkens of the Netherlands and Ms. Jacqueline Odiol of Canada, who had been appointed as rapporteurs as the previous assembly. Ms. Mama Fatima Singate, UN Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, highlighted that many laws already exist, as well as the difficulty that is frequently observed in implementing them. As Mr. Singate laid out, the case for developing model legislation to combat online sexual child exploitation that could be adopted by all countries. Mr. John Carr, technical advisor to ECPAT International, cited data about the scale of online sexual child exploitation and drew attention to the role of technology companies in taking action to remove abusive images. He reinforced the point that legislation is only one of the steps towards effectively addressing the problem. Parliamentarians can greatly contribute to raising public awareness of the issue, which in turn increases the pressure on these companies to step up their efforts. The Bureau of the Standing Committee met on 11th of May to exchange perspective on the major challenges to democracy and human rights in the context of the revision of the IPU strategy. Bureau members identified a range of pressing issues such as online disinformation, hate speech, and the fight against discrimination in all its forms, including on the basis of sexual orientation. They expressed the wish that the committee be able to discuss any issue and thereby play its role in advancing democracy and human rights. At its last sitting, the committee also elected a number of new members to the Bureau on the basis of the nominations from the geopolitical groups. Thank you. Thank you so much for your presentation. And of course, the Assembly takes notes of these reports, and we will take, and also, of course, I will say thank you so much to the chair of the committee for the work of the Standing Committee on the United Nations Affairs all along this process. And in this year so complicated for all of us. We are going now to the agenda item number 5. I'm sorry, because I leave. We need to give the floor to Mr. Romero. Mr. Romero. I'm sorry, President of Subcommittee of the United Nations Affairs. Senator, you have the floor. Gracias, señor presidente. Saludo cordial para usted y a todos los colegas. Soy Juan Carlos Romero, senador de Argentina. En calidad de presidente de la Comisión de Asuntos de las Naciones Unidas de la IPU, me complace en informar sobre las 2 mesas redondas que se celebraron de forma virtual el 27 y el 29 de abril. Nuestra primera sesión se celebró conjuntamente con el Comité de Desarrollo Sostenible, tal cual lo expresó su presidenta, y se centró en el tema principal de la Asamblea, que es superar la pandemia hoy y construir un mañana mejor. En esta sesión participaron 75 parlamentarios, mientras que otras 150 personas, incluidos miembros del personal parlamentario, invitados, siguieron la sesión en calidad de observadores.
del rico debate que mantuvimos, quiero subrayar 3 importantes mensajes. Primero, la recuperación post-COVID debe conllevar un cambio sistémico en el modelo de desarrollo, además de un compromiso subyacente que la ciudadanía y los países contraen entre sí, y un compromiso también con la comunidad internacional. En segundo, la economía verde, la economía circular y la economía del cuidado son fundamentales para lograr que el actual modelo de desarrollo sea sostenible. La verdadera prosperidad es la salud de las personas y del planeta. Debemos invertir más en una producción de bajo impacto y en un consumo que conlleve menores emisiones de carbono, menor contaminación y menos agotamiento de los recursos que son finitos. Por último, la pandemia del COVID ha puesto de manifiesto las numerosas debilidades en el ámbito de la gobernanza y la economía mundial, incluidas las profundas desigualdades existentes dentro de un mismo país y entre los países entre sí. La pandemia no va a terminar hasta que se haya vacunado a la inmensa mayoría de las personas de este planeta y se alcance una inmunización colectiva. Para que todo esto ocurra, las naciones que realizaron el esfuerzo de investigar y producir vacunas deben aumentar la producción y alentar la distribución de vacunas para que sean accesibles a todos los demás países, especialmente del sur global, en la que las tasas de vacunación son aún ahora, una porción de la tasa de vacunación de los países del norte o de los países desarrollados. En muchos casos, esto sucede, la falta de vacuna en muchos países, por la escasez de recursos y también en muchos casos por el incumplimiento de los laboratorios en dar verdadero, efectivo cumplimiento a las promesas o compromisos asumidos. En nuestra segunda sesión del 29 de abril analizamos las consecuencias de la declaración emitida al concluir la cumbre que se celebró en septiembre del 2020 en conmemoración del 75 aniversario de las Naciones Unidas. De esta sesión participaron 45 parlamentarios y contó con la presencia de 3 destacados embajadores de las Naciones Unidas, además de un representante del secretario general de las Naciones Unidas, en calidad de oradores principales. La sesión incluyó la celebración de una encuesta en vivo para reconocer o conocer las preferencias de los participantes con respecto a elementos claves de la Declaración ONU 75, también conocida como nuestra Agenda Común. En nuestro interactivo debate se constató la importancia del multilateralismo en la respuesta a la pandemia y en el abordaje de desafíos apremiantes como el cambio climático. La confianza de la ciudadanía en los gobiernos y en el régimen multilateral únicamente puede restablecerse mediante el abordaje efectivo de sus problemas en el terreno. En lo concerniente a la mesa directiva del Comité de las Naciones Unidas, puedo decir que se han recibido nombramientos para ocupar, o nominaciones, para ocupar las 8 vacantes disponibles. Así que eso está pendiente de aprobación. Puesto que en el día de hoy
termina mi mandato como presidente. Deseo a mi sucesor el mayor de los éxitos. Agradezco a mis colegas de la mesa directiva, a la Secretaría, por el apoyo brindado en estos 3 últimos años. Muchísimas gracias. Thank you so much, dear colleague, and also thank you, not just because you make a very important statement and the report of the activities of the committee, but especially for the work you have done in this year. We should take good note of the report, okay? I think is what we need to do now. It is not to adopt a resolution, but take good note of your report, and we did it. Thank you so much. We are going to the agenda item number 5. Here we need to approve the subject items for the Standing Committee on Peace and International Security and the Standing Committee on Sustainable Development for the 144 IPU Assembly. Allow me very briefly to explain how happened the choose and adoption of these subjects. All them were sent to the attention of members. Proposals for subject items was to the attention of the Member of Parliament on the 12th of March, and with a deadline of 2 of April. After the meetings of the Bureau of both Standing Committee, they discussed the submissions. The agreed draft proposals were sent to the Member of Parliament for adoption through the silence procedure on 23 of April. Members of Parliament were given 15 days to review and consider the draft proposals. After it, both committees, they met on 17/1 and the other on 18 of May to formally announce the results of the procedure. I wish to note that the subject items have been adopted through the silent procedure in line with the special rules for the Assembly and for the standing committees that we approved to this special Assembly where we are. So, the standing, I am pleased to inform you that the subject of the Standing Committee on Peace and International Security is rethinking and reframing the approach to peace process with a view to fostering lasting peace. And the co-reporter is Ms. Wild Green of Sweden. I will continue consultations with IPU membership to identify a second co-reporter on this subject item. Moreover, the subject item on Standing Committee on Sustainable Development is leveraging information and communication technology as enabler for the education sector, including in times of pandemic. Co-reporters are Mr. Jarvinen of Finland and Mr. Patra of India. Thank you so much for your because you are available to prepare these resolutions, these draft resolutions, and it is all of us. We know that it's not an easy work. I invite the Assembly
to endorse the two subject items adopted through the silence procedure and also the designated co-reporters. No opposition. It's done. Thank you. Dear colleagues, we are going to the end of our assembly, and we need to approve also the final text that will call for a future where no one will be left behind. It showed to all of us that it was possible to keep working inside our parliaments and also in our organization. Try to find solutions, to have discussions, and to approve texts that are with participation of many of you. I am confident, however, that we can rise to the challenge. And that's why we have a final proposal of text that was sent to all of you. Of course, I will not read the text, but I will ask our Secretary General to make a summary of the main topics of it, and then we will endorse the document. Please, Mr. Secretary General, thank you so much for the cooperation that you and all the Secretariat gave to prepare this assembly. Without it, it was impossible to keep IPU working and to achieve this moment. Thank you. You have the floor, Mr. Secretary General. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, it gives me great pleasure to give you some of the highlights that are contained in the President's summary. I do understand that the President's summary was circulated earlier today to all the membership. And as you've said, Mr. President, you do not want to go through that document extensively. It's for information of the various participants. That document seems to capture the deliberations not only of this assembly, as we have witnessed over the past 2 days, but also of the various bodies of the organization, the standing committees, the other statutory bodies such as the Forum of Women Parliamentarians and the Forum of Young Parliamentarians. So it's a broad message that is coming out of this meeting, this assembly, which is intended, therefore, to give you an idea of what you, as members of parliament, are committed to doing to fight effectively the pandemic. So let me just mention some of those highlights as the President has asked me to. So in your deliberations, you were unanimous in your determination to contribute robustly to efforts designed to control the devastating COVID-19 pandemic. You recognized the need for a stronger response in order to save lives and end the pandemic as soon as possible, and recommended bold new steps to advance in on many fronts. The COVID-19 pandemic has created social, economic, and political crises. It has exacerbated inequalities within and between countries and stalled progress on sustainable development, youth empowerment, and gender equality. Women and youth have been disproportionately affected. The particular concerns of women and youth should inform parliamentary action in all policy areas. Parliaments must continue efforts to increase the representation of women and youth in politics. Relief efforts must reach the most vulnerable groups
and vaccines, tests, and treatments must be affordable and accessible to all. A crisis of this magnitude demands a global solution which multilateralism is best placed to deliver. Parliaments need to support more systematic funding for peace building and conflict prevention. Women must also be included in peacekeeping efforts. Every government must have a well-funded women, peace and security plan. Parliaments must prioritize emerging risks, act early and strengthen capacities for local response, including that of local law enforcement and the security sector. Conflict resolution and the maintenance of peace depend on Parliaments working together with all stakeholders, including the executive, the private sector, academia, and civil society. There can be no lasting peace, security, and development without addressing climate change and securing the environment. Parliamentarians need to ensure the implementation of all relevant international commitments in this regard. Real prosperity should be about health, not wealth. The care economy must be better valued and financed. Parliaments also need to better recognize the role of women in the care economy. Greater investment in jobs for youth is needed to curb the high level of youth unemployment. Parliaments should prioritize the building of resilient and fair education systems. Parliaments must support the shift towards the green economy through innovative policies. The current food system needs to be reimagined in order to ensure that countries achieve food self-sufficiency. The COVID-19 pandemic will not end until the vast majority of people in each country are vaccinated. Vaccines need to be readily accessible to all on the planet. Parliaments must stand against vaccine nationalism, and high-income countries must step up their support to COVAX and other multilateral efforts. The pandemic has put a strain on democracy. Many countries have declared states of emergency, which in some cases have unduly limited personal freedoms. Freedom of expression has been sacrificed under the guise of combating disinformation. Parliaments need to conduct strong and swift oversight of any emergency measure or restriction on fundamental freedoms and human rights. Measures must be taken democratically, be proportionate, time-limited, necessary, and legal. Many parliaments have resorted to remote or hybrid ways of functioning or working, accelerating a long overdue process of modernization. However, nothing can fully replace the in-person interactions between parliamentarians and constituents. In reflecting on the many impacts of the pandemic on peace and security, sustainable development and democracy, we should retain one overarching lesson. There is only one humanity coexisting on one planet. Mr. President, distinguished members of the Assembly, that is the gist of the President's summary that seeks, as I said, to capture the deliberations of the various bodies of the organization as well as the plenary of the Assembly. Thank you very much, Mr. President. Thank you so much, Mr. Secretary General, for the summary that it was possible to give us about the headlines of the text and the conclusions of our Assembly that reflect the discussion and that we had for some weeks, and also that received the contribution from some colleagues from around the world. So I believe it will be this document will serve as a strong basis informing your actions and efforts.
So, because we all believe that the document is inclusive and seeks to respond to the needs and expectations of our people, I invite the Assembly to endorse the final document of this Assembly. No one are against. It is done. Dear colleagues, before conclusions remarks, and also before give the floor to the Secretary General to say also final remarks on this Assembly, I know that our colleagues from Iran ask the floor to make a point of order about one item that we decided yesterday. So the decisions are already taken, but I will give the floor to Iran for 1 minute. You have the floor, dear colleagues. Okay, thank you. Actually, I have a comment regarding the Parliament of Yemen. The Parliament, which was assumed to be legitimate by the IPU and was called the Syrian Parliament, is a non-Yemeni parliament and formed without a legal quorum, contrary to the democratic and parliamentary principles. According to the previous IPU reports, the legitimate Yemeni parliament based in Sana'a has been formed as a legal and legitimate parliament based on the popular vote. I emphasize that the IPU should, in accordance with the principles governing the protection of parliaments and transparency, invite members of the Yemeni legitimate parliament, which was formed by the popular vote years before the current development, to attend the union's meeting. Finally, I reiterate that the Iranian parliament emphasizes the unity and integrity of Yemen. Thank you. Thank you so much. We take good note of your reservation, but as I said, the decision was taken on Monday, 3 or 4 days ago, and it is not possible to make a revision of the decision right now. Dear colleagues, we are near the end of this special and historic assembly. Please, Mr. Secretary General, you have the floor. Thank you very much, Mr. President. I realize again that it is rather late in the day. I think we're running over the time allotted for this meeting. And in any case, I think you've seen my face too many times during the past several days. I just want to record my personal satisfaction, and I believe my colleagues in the Secretariat will share that sense of satisfaction that we are seeing democracy on the move. We are seeing parliaments, pillars of democracy on the move. They have shown their resilience. Unlike parliaments, the IPU is on the move. We have just come from holding our first virtual assembly, something that may have been unthinkable a few years ago, just a few months ago. We have been able to adapt, as I said earlier in the week, and we have been able to transform. So we do hope that we have risen to the challenge. We have been able to provide you with the platform that you require to promote the founding ideals of the IPU, that of dialogue, parliamentary diplomacy as a means of achieving a peaceful world, a world that people coexist in spite of their differences. So I just want to say thank you, Mr. President. Thank you for your leadership. We do appreciate the discussions that have taken place here. As I said earlier, the discussions, we have been listening very carefully to your deliberations because we believe this should inform the new strategy for the IPU that needs to be consonant with the expectations of the owners of the organization, members of the IPU. So we do hope that we have been equal to the task. There have been, I'm sure, technical glitches, but
we want to assure you that it was not intentional. We'll continue to do our best to make sure that we come up with solutions that are hitch-free in order to continue to deliver on your expectations. So on behalf of my colleagues in the Secretariat, we wish to thank all of you. Mr. President, I'm sure you will join me in thanking all those people who have been working behind the scenes. In these studios, we see the technical experts who have made our interactions possible. Not only in these studios, next door, we also have a team, and so in some remote areas in Geneva here, all these people have contributed, the interpreters have contributed to ensuring that the global parliamentary community that you represent can work together to identify the way forward, to build forward, as somebody said yesterday, build forward better for humanity. So, Mr. President, thank you for this opportunity. I wish all of us good health and safety in whatever we do. Lots of success to you all. Thank you. Thank you so much, Mr. Secretary General. Just 2 minutes to say to you, dear colleagues, our last assembly, in-person assembly, happened in Belgrade in 2019. Then we had a pandemic and it was not possible to meet again. But IPU are still working. First of all, I need to say thank you to all of you, because you accept the special rules. It was not possible to work as usual, and it was possible because you accept the special rules of procedure to have meetings of committees, forums, and of course, this governing council and assembly. Second, it was important also to show that we are here to serve people, to fight this war, to recover our economies, to push our governments to do what we parliamentarians think it's important to do, and in the end, to build a better future for all. Now we are near to close this assembly. What we needed to think is that with all the documents we adopted, resolutions, and also projects, we will keep working. We will keep working next 2 or 3 months in a virtual way, and maybe in September it will be possible to come back to a presential meetings, or at least we will do all the best to have hybrid meetings. Of course, it happened also because everyone are committed with the success of our work. The MPs, the staff in our own parliaments, the Secretariat of IPU as well. Working as a team, because together we are stronger. This is what I believe, and I think this is what we achieved today, also in the end of this assembly. Thank you so much for all. Before finish and close assembly, please do not forget the program of activities that we approved at the Governing Council. A lot of meetings about e-Parliament, about SDGs, about peace, about development, and so we should keep working always, and the same with committees, and especially with the summit of speakers of parliament
that will happen in Vienna. I will finish with the video from our host in that very important event. Dear Mr. President, ladies and gentlemen, أصحاب المعالي والسعادة. Dear Mr. President, ladies and gentlemen, dear colleagues, in 2019, the Austrian Parliament was chosen to co-host the 13th Summit of Women Speakers of Parliament and the 5th World Conference of Speakers of Parliament together with the Inter-Parliamentary Union and the United Nations. Since then, we have been preparing intense. Dear Mr. President, ladies and gentlemen, dear colleagues, in 2019, the Austrian Parliament was chosen to co-host the 13th Summit of Women Speakers of Parliament and the 5th World Conference of Speakers of Parliament together with the Inter-Parliamentary Union and the United Nations. Since then, we have been preparing intensively together for this world's largest meeting of speakers under the umbrella of the Inter-Parliamentary Union and the United Nations. Unfortunately, the corona pandemic made it impossible for us to come together in Vienna as planned last year. Nevertheless, we have adapted to the circumstances and had a fruitful virtual exchange as the first part of the conference in August 2020. Video conferences and digital diplomacy cannot, however, replace face-to-face meetings and dialogue. Therefore, it is a big pleasure and a great honor for me to invite speakers and their delegations from all over the world to Vienna for the second part of the 13th Summit of Women Speakers and the 5th World Conference from the 6th to the 8th of September 2021. In times of a pandemic, which is a global challenge for our health and social systems, for our economies, security and the well-being of our populations, it is more important than ever for parliaments to move closer and try to tackle current challenges together. Parliaments play a crucial role in this endeavor. Therefore, it is essential that interparliamentary dialogue returns to a physical negotiating table in order to have a direct exchange on all of these pressing issues. The Austrian Parliament is delighted to offer this opportunity together with the Inter-Parliamentary Union and the United Nations in September in Vienna. Let me assure you that we will take all necessary measures to guarantee a safe and comfortable stay for our guests in Vienna. Our planning includes comprehensive security and health concepts to make this conference possible despite the difficult times. And, of course, Viennese culture and hospitality will deliver the basis of the conference and be an integral part of the program as well as the formal reception. I, therefore, very much look forward to welcoming the speakers of your parliaments and their delegations in beautiful Austria soon. Please also rest assured that spouses accompanying a speaker of parliament will be offered an optional program showcasing the history, beauty and cultural opportunities of Vienna and its surrounding countryside. I wish you constructive meetings in the course of the current IPU Assembly. Thank you very much. Dear Mr. President, ladies and gentlemen. Dear colleagues, I prefer dear friends. With this, I formally declare the 142nd IPU Assembly closed. Thank you so much. I hope to see you soon in person
we'll see where. Until then, please keep safe, keep healthy. Thank you so much, dear colleagues, for all your cooperation and understanding. See you very soon. Bye.